Hut haben betreten wir einen lauten, verrochten und etwas stickigen Ort, die mittelalterliche Taverne. Das geschäftliche Zentrum der Stadt, wo sich Ritter, Bauern und Musiker treffen, zu trinken, zu lachen und manchmal ausgeraubt zu werden. Es war mehr als nur ein Kneipe. Unter einem Strohdach herrscht higher Gefahr, Spaß und Babecke. Wenn dir Gefglut was du higher siehst, klick bit auf Gefglut mehr und abonnier uns, aber nur, wenn es dir passt. Teil mir Augen in den Kommentaren mit, van wo aus du zuschaust und wie spät es dort ist. Es ist toll, mit den Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Dimmen sie just das Licht, schalten sie vielleicht einen Ventilator für sanfter Gusche ein, und los geht's. Stellen sie sich vor, sie gehen ein schlammig Strage entlang, die nach Verden, Rauch und seltsamer Super riecht. Sie ist nass und rutschig vom Regen. Sie sind müde, hungrig und rennen fast von einem Rubbenkarren angefahren worden. Sie brauchen dringend etwas zu trinken. Da wie fand man damals Tavernen? Keine Schilder, keine Apps, einfach den Gerguschen folgen. Hinter dem Haien Führer des Schmeids und den Fischwerkfer. Der frisch Ali Anpriest, hört man lots lachen. Geschrei und ein Lied aber ein Gans. Da ist dies, ein Schiefsholzgebot, das Schief steht, als wir es betrunken. Aber der Tour heint ein Verbluschins Holschild. Fass oder Bauer? Wer weiß? Die Stuf ist glitschig vom Verschütteten Bier. Du drickst die Schwerter auf die Lot nährt. Drinnen schlägt der warm Luft entgegen. Der Geruch von Rauch, nasser Wall, alten Bier und mysteriösem Fleisch. Die niedrig Deck sind Großmenschen Ducken, und der Lemmboden ist nur teilweise mit Stroh bedeckt. Es gibt keine privaten Tisch, keine Kellner mit Speisekarten und keine ruhigen Gespräch. Dies ist ein mittelalterliche Taverne, und sie ist entweder sehr laut oder wegen eines Führers geschlossen. Du siehst einen Fleck auf einer wackeligen Bank am Führer, aber es nass von etwas, von dem du nichts wissen willst. In der Nähe schreien Lut wegen eines gestohlenen Hunds, und jemanden ders liegt bewusstlos mit einer Schapfel in der Hand. Unter einem Tisch kaut ein eingaggiger Hund an einem Nacken, als Geher in der Läden. Und Freundchen, das ist nur der Eingang. Du bist gerade erst angekommen, und schon riecht es nach einer Nacht, die du entweder nie vergessen wirst, oder zu vergessen versuchst. Als die schwer Tavernenter hinter dir zuschlägt, umholt dich die Dunkelheit wie ein Feuchtwaldig, warm, ein wenig ungemütlich und ein bisschen würzig. Den Augen gönnen sich langsam in das Schwarzlicht. Herzenflammen flackern und dann rushwarsen Wunden und werfen Schatten. Die aussehen, als würden die Stuhl miteinander kämpfen. In der hintersten Eck brennt hell das Großfeuer. Es wärmt alle, macht den Ort aber auch etwas gefgrillig. Rauch steht langsam in die Luft, aber es steht nicht vollständig durch den Schornstein, wie leicht, weil in etwas wie ein Todkroch blockiert. Da was einem am meisten aufglut, ist nicht der Lärm oder die Hitze, es ist der Geruch. Ein mittelalterliche Taverne riecht nicht gut. Es ist ein Mischung aus üblen Geruchen, die man nie wieder einatmen möchte. Ist der Geruch von Bier, warm und sauer, überall verschüttet. Darunter liegt jahrelanger Schweiß von Menschen, Pferden und vielleicht sogar etwas Seltsamem. Dann riecht man altes Brot, nasses Stroh und ganz leicht gekochte Zwiebeln. Kein Parfüm kennt Gemmel so riechen. Die Tisch sind mit die alten Schnitzerien bedeckt. Initialen, grob Bilder und Messerspuren. Sie wackeln wie auf Stolz. Die Bank nähren unter schlammigen Stiefeln, dicken Mänteln und einigen sehr schlechten Entschiedungen. Der Boden ist, wie erwartet, aus Erde, aber mit Stroh bedeckt. Verschützt. Spucken sogar die ein oder andere bewusstlos Person aufzusagen. Man tritt vorsichtig auf. Denn ein Falschbügen kennt dazu führen, dass der Fu in etwas versinkt, woran man nicht denken möchte. Die Menschen hier sind wie ein lebend, laut Maschine.
In einer bricht Lots Gelichter aus. Renden einer anderen, zwei Männer aber den Preis eines Schweins streiten. Ein Frau nalt ihren Bäcker so heftig auf den Boden. Das die Hälfters Getrunks verschettet Word, und niemand kümmert sich darum. Am Nebentisch sieht dich ein Mann mit Benaminum Gesicht, en als Word ein Tweeder angestrengt nachdenken oder vergessen, wie man richtig sitzt. Jemand in den Hay niest, und fast alle auf der linken Seat ihren gemeinsam Weg. Trotz all dieser seltsamen Dinge, die unsere modernen Sinn schockieren, hat das ganz etwas Freundliches. Dies Taverne lebt. Sie ist rau, laut und absolut real. Sie ist wie die mittelalterliche Version des Stadtrechts, nur ohne Hygiene und mit nie viel mehr Geschrei. Du findest einen Platz, ist ein bisschen nass. Vielleicht ist sogar verflucht, aber im Moment gehört dir. Wenn man sich umschaut, sehen die Tisch und Bank aus, als heit jemand den Raum bei einem Erdbeben erschüttert und einfach Ales in Unordnung hinterlassen. Es gibt keinen Plan oder ein Kart, die den Aufbau dieser Taverne beschreibt. Kein schicker Barbarik, keine gemütlichen kleinen Sitzigen im hinteren Bereich. Stattdessen ist dies nur ein chaotisches Durcheinander aus Tischen, Bänken, Fässern und manchmal sogar Holzkisten, die als Stuhl dienen. Ales wirkt in Tweeder zusammengequetscht oder zu weit auseinander, je nachdem, wie viel die Leute getrinken haben. Das Feuer im Kamin steht im Mittelpunkt. Es ist ein groß, offene Flamme, die in einer Wand lodert und versiegt, Wurm und Licht suspenden. Den Raum aber auch mighty viel Rauch füllt. Die Menschen drängen sich an das Feuer, sich zu wärmen, wie Motten an das Licht. Wer das Glück hat, die besten Plots zu ergattern, bleibt warm. Der Rest? None. Davor gibt es ja Bier. Die Bar, wenn man sie so nennen will, ist meist nur ein dickes Holzbrett, das auf zwei Fässern ruht. Sie biegt sich unter dem Gewicht von Kruggen an Elbegen. Hinter dieser provisorischen Bar steht der Wirt, der eifrig Getrunk einschenkt. Bestelungen brüllt an dem einen Typen, der verletzt Woch immer noch nicht bezahlt hat, einen Besenblick zuwirft. Hier gibt es keine Speiskarten. Man fragt, was es gibt, und muss sich auf ein einfach Antwort gefasst machen. Meist nur Bier oder vielleicht die Aufforderung, still zu sein und zu warten. Ein schmal, wackelig Trepp fort nach oben. Wer genau hinschaut, sieht vielleicht einen Stiefel Geländer hängen. Niemand weiß, ob es Decoration oder Warning ist. Manche Tavernen haben ein Hinterzimmer. Vielleicht dient es der Aufbewahrung von Dingen oder dem heimlichen Spielen. Oder vielleicht ist dort die letzte Person, die unflitschbar dem war, für immer verschwunden. Fragen Sie lieber nicht danach. Die Wand sind mit schwarzem Ruf an Kursen bedeckt. Die Fenster sind mit tieffettigen Tuckern oder Tierhüten verklebt und jede Oberfläche ist im Lauf der Jahre von Elbegen. Stiefeln und Verschettetten getrunken glatt, gerieben. Und vielleicht sogar eben zu ein Hahn. Obwohl es chaotisch und unordentlich ist, funktioniert es irgendwie. Jeder weiß, wo sitzen muss, wann schreien und wann sich ducken muss. Es ist nicht ordentlich, aber voller Leben. Jede mittelalterliche Taverne hat einen Chef, und das ist nicht der Herr oder der Steuerentreiber. Es ist der Wirt. Trägt keine Krone, aber litet Ales. Sie sind Thiels Koch, Thiels Kellner, Thiels Geldjoler, Thiels Babysitter und Thiels Schiedsrichter bei Neipenschulgerin. Der Wirt matcht Ales und lässt sich nichts gefallen. Wenn es ein Mann ist wahrscheinlich stark und morisch und sieht aus, als wäre aus seinem Fleisch und schlechten Entscheidungen gemacht. Wenn es eine Frau ist, und das ist oft der Fall, ist sie scharfsinnig und kann mit nur einem Blick den ganzen Raum zum Schweigen bringen. Egal, wer sie sind, sie haben Ales gegessen, Schlimmers gehört und wir dem Frühstück Blut vom Boden gewischt. Sie nicken Stammkunden zu, beobachten fremd aufmerksam und schlagen unruhestifter,
Wir like sogar mit einem Becker auf den Kopf. Hinter der Bar behielten sie den Berblick darüber, wer bezahlt hat, wer Geld schuldet und wer zu viel getrunken hat. Der Wort erledigt sein ganz Arbeit, ohne etwas aufzuschreiben. Damals konnten nicht viel Menschen lesen oder schreiben, aber Wort hatten einer stundliches Gedächtnis. Sie erinnerten sich an alles, die Stimmung in der gesamten Taverne hängt vom Wort ab. Ist glücklich, herricht ein lebendig und fröhliche Atmosphäre. Ist schlecht gelohnt, sollt man schnell trinken und keine Witz mehr machen. Der Wort ist der Schiedsrichter bei jedem Kampf, der entscheidet, wenn jemand betrogt, und der erst, der Kühl grieft, wenn ein Kampf beginnt. Man sollt den Wort nicht vergegern. Kennt euch alle Geheimnis. Sie wissen, wer Schulden hat, wer ein heimlich Lieb hat und wer in die Stadt gekommen ist, und sich als jemand anders ausgegeben hat. Brauchen Sie Informationen? Vielleicht müssen Sie dem Wort ein kleines Geschenk machen. Brauchen Sie Schutz? Setzen Sie sich in Ihren Hay. Brauchen Sie einen Jäffeln? Hoffentlich haben Sie letzt Woche nicht Ihren Becker zerbrochen. Manch Wort haben Helfer. Vielleicht einen Sohn, ein Tochter, einen Emmen, eine Frau oder sogar ein Wesenkind, das Sie aufgenommen haben. Dies Helfer tragen schwer Fässer, bringen Getränk, reinigen den Boden und versichern, nichts zu verschütten oder von Betrunkenen getreten zu werden. Auch wenn die Taverne chaotisch und wild aussieht, handelt es sich in Wirklichkeit ein sehr sorgfältiges System, das gut funktioniert. Mittendrin, wie ein Chef, der statt einer Krone ein Scherzstreit, steckt der Wort. Sorg davor, dass die Getränk fließen und verhindert, dass bei Schlagerien das Dach einstürzt. Endlich finden sie einen Platz auf einer nährenden Bank und müssen Ellbogen steigen und verschüttetem Eintopf ausweichen. Ihr Kehel fühlt sich trocken an, ihr Stiefel sind nass, und jetzt ist es Zeit für das Wichtigste, das Getränk. Warten Sie jedoch keine extravagante Speiskarte oder glänzende Krug. Dies ist ein mittelalterliche Taverne. Die Auswahl ist begrenzt, die Getränk warm und manchmal vielleicht nicht ganz unschwierig. Zunächst einmal gibt es Ale. Es wird nicht wie modernes Bier gefiltert oder gereinigt. Es wird im Hinterzimmer gebraut, wo der Hund schlägt. Es ist dickflüssig, trub und kann Getreidestocken. Hef oder vielleicht sogar einen Teil des Schnurrbarts der letzten Kunden enthalten. Es ist nicht kalt, weil es kein Eisen enthält. Und man fragt nicht, wie lange es schon im Fass lagert. Man trinkt es einfach und hofft auf das Beste. Als nächstes kommt mit ein Honigwein. Klingt zwar extravagant, ist aber sehr stark und manchmal auch etwas giftig. Wenn der Wirt ihn selbst braut, schmeckt vielleicht hervorragend. Oder noch einer Mischung aus verschiedenen und Bienenstichen. Met wird normalerweise reichen Leuten Hochzeitsgasten oder dem einen Barden gegeben, der nur Gold oder Met als Bezahlung akzeptiert. Dann gibt es noch Apfelwein, der aus Äpfeln hergestellt wird, die in Twitter erst kürzlich gepflückt wurden oder schon vor Wochen auf den Boden gefallen sind. Ist swirlig und spritzig und wird in sehr bescheidenen Beckern serviert, die am nächsten Morgen als Suppenschüssel dirnen könnten. Apfelwein ist das Lieblingsgetränk und orten mit vielen Apfelblumen oder Verlut. Die gerad genig Alkohol wallen, zu vergessen, wie stinkend die Person neben ihnen ist. Und Wien? Nun, irgendwie schon. Aber außer man lebt in Südeuropa oder ist ein reicherer Lager. Ist der Wien, den man bekommt, meist verwassert, sauer und wird mit einen kleinen Schurz serviert. Guter Wien ist Königin, Bischwen und Kaufleuten vorbehalten, die gerad einen großen Verkauf getätigt haben. Und Wasser? Trinkwasser ist riskant, denn die Hälfte der Zeit ist dies voller unsichtbarer Keim, die einen schwer krank machen können. Zum Abkatchen von Wasser braucht man Brennholz, und sauber Brunnen sind schwer zu finden. Deshalb trinken sogar kinder Bier. Es geht nicht darum, betrunken zu werden, sondern darum,
Nicht krank zu werden und zu sterben, dafür man 8 Jahre alt ist. Hier wird nicht Jemison oder ausgefallen Drinks gemixt. Man trinkt aus Kruggen aus Holz, ton oder Sinn. Manchmal ist in den Kruggen noch etwas Eintaf vom Vorabend übrig. Man habt den Krug, riecht deren und nimmt einen Schluck. Ist warm, bitter und irgendwie genau richtig. In einer mittelalterlichen Taverne gilt ein Getränk als gut, wenn es feut ist und einen nicht sofort umbringt. Wenn Sie das Getränk durchhalten, wird Ihr Magen anfangen zu knurren, weil Sie seit dem Morgen nichts gegessen haben, und die letzte Mahlzeit hauptsächlich aus Gerst und Traurigkeit besten. Jetzt ist die Zeit zu essen, aber frühen Sie sich nicht zu früh. Es gibt keine Speiskarte, keinen Kellner, und niemand fragt, ob Sie Allergien haben. In einer mittelalterlichen Taverne bestelt man kein Essen. Man fragt einfach, was noch übrig ist und hofft, dass es warm und nur ein bisschen seltsam ist. Das Hauptgericht ist normalerweise Pottage, ein dicker Eintopf aus Getreide, Gemüse und verschiedenen Fleischsorten, die gerade sind. Kocht seit Montag im selben Topf, und heute ist Donnerstag. Jeden Tag kommen neue Zutaten hinzu, aber nichts wird weggelassen. Es ist eher wie ein Zeitkapsel für Essen. Wenn es Fleisch gibt, haben Sie Glück. Wahrscheinlich handelt es sich Kaninchen, Taub oder das Armahorn, das dem Führer zu nahe gekommen ist. Wenn es Wildfleisch ist, schmeckt es vielleicht richtig gut oder ist alt und verzweifelt gewürzt. Den Schüssel ist aus Holz oder Tong. Den Löffel ist entweder den eigener oder den Finger. Die meisten bringen ihr eigenes Messer mit. Der Mann beim Essen sein eigenes Besteck mitbringen muss. Wird keine Servietten. Du wischt dir den Monday am Remoulade oder tilst dir einen Lappen, der schon viel Gissen hat. Es gibt auch Brot, aber es ist sich, dunkel und schwer. Ein Waff als ein Nahrungsmittel. Ist das Brot weich, wurde es gut gebacken. Ist dies hart, liegt es schon ein Woche herum. Es passt gut zu Käse, der nach altem Stiefel riecht und begonnen hat, seinen eigenen Charakter zu entwickeln. Manchmal gibt es gesalzenen Fisch oder eindelig Eier. Gelegentlich hat die Taverne ein Special, was einfach bedeutet, dass sie von etwas zu viel hatten und es loswerden müssen. Geschmack? Das ist optional. Die Konsistenz? Man weiß nie, was einen erwartet. Aber im flackernden Führerschein, im Item Lärm ringsum und der Wurm des Essens in den Händen, ist dies gar nicht so schlecht. Es matcht satt, es ist heiß. Und wenn man nicht zu viel darüber nachdenkt, was in der Schüssel schwimmt, fühlt es sich vielleicht sogar gut an. Sie sind nicht hier, ausgefallenes Essen zu genieren. Sie sind hier, zu essen wie jemand, der gerade ein großes Abentur überlebt. Sobald Sie einen Platz gefunden haben, hoffentlich einen, in dem kein Messer steckt, beginnen Sie, den wahren Spaß zu bemerken, die Loot. Ein mittelalterliche Taverne ist wie die allerersten sozialen Medien, laut, chaotisch, voller halbwahrer Geschichten und jeder tilt viel zu viel. Links von innen steht ein Bauer mit rotem Gesicht, der schon sein wirtes Bier getrinken hat. Glot immer wieder die lustige Geschichte von seiner Kuh, die ein zeitliches Kalb bekommen hat. Plötzlich klopft innen auf die Schulter, als rennt sie sein bester Freund. Oder vielleicht einfach ein besseres Saufkumpen als sein Schwein. Am anderen Ende sitzt ein Fremder, mit Kapu still im Schatten, und nippt langsam in seinem Getränk. Kennt ein entlaufener Mensch, ein Bandit oder einfach nur schüchtern sein. So oder so, man sollte sich nicht mit ihm unterhalten, es sei denn, man möchte hinter den Stallen verschwinden. Führer, gilt ein Soldat in alter zerkreuzter Rüstung wild Geschichten von Kiebinfen mit Drachen, Franzosen an einem sprechenden Schwert. Es ist definitiv nicht wahr, aber das interessiert niemanden. Sein Bäcker ist Wahl und alle lachen. Da steht ein lauter, verschwitzter Händler, der über Getreidepreis schreit, nach denen niemand gefragt hat.
A ziet goldmensen aus einer Butel, aus wurde derem Betteln, wie Mitternacht, ausgerot zu werden. Zwei einheimisch spielen Würfel auf einem schiefen Tisch und sahen dabei sehr ernst aus. Einer betrügt. Der andere weiß es. Lasst dies aber geschehen. Wahrscheinlich habt ihr sich den Kampf für den Moment auf, wenn das Bier ausgeht. In einer Eck spielt ein Bard Lot. Sein Stimm bricht bei den hohen Tönen eines Liebeslieds, das wie erfunden klingt. Niemand stört sich daran. Denn trägt Hosen und ist Gretentiles intakt. Schon besser als der Sänger von gestern Abend. Frauen gehen durch die Mensch. Manch arbeiten in der Taverne, und machen eigenes Ding. Sie sind scharfsinnig, selbstbewusst und niemand, mit dem Mann sich anlegen möchte. Sie lächeln und flirten wie erlegt, lachen mit dir oder schlagen dir die Jane aus, je nachdem, wie du dich verhältst. Kinder rennen zwischen den Bienen der Lut und schnappen sich Brotrist oder Munsen. Niemand heilt sie auf. Das gehört einfach zum Rhythmus der Taverne. Alle schauen zu, trinken, planen und tun so, als würden sie den Mann, der unter dem Tisch bewusstlos Jordan ist, nicht bemerken. Dies Taverne ist nicht nur ein Ort zum Essen und Trinken. Sie ist lebendig und voller Geschichten. Und heute Abend sind sie Teil der Show. Vergessen sie für einen Moment Lauten und Lieder. Die Musik einer mittelalterlichen Taverne ist keine Melodie. Es ist ein wilder Lärmix. Es beginnt mit klirrenden Krügen, die Dutzend von innen auf den Tisch schlagen, zum Jubeln. Für Deals oder einfach nur für betrunken Feller. Manch Krug schnallen Lot, und zerspringen. Alle jubeln. Dan Gelekter, Lots Schallens Gelekter, das sich anhört wie aus dem Wald fliehend Wildschwein. Die meisten Witz ergeben keinen Sinn. Ein Bauer lacht über seinen eigenen Hewitz. Ein Ritter kickert, wenn das Wort Eintopf hört. Ein Mensch schnaut Jeeds Mal, wenn jemand Ente sagt. Man lernt schnell, nicht nach dem Warum zu fragen. Stimmen vermischen sich, jeder versicht. Der Lautest zu sein, wie hein, die im Stall streiten. Es wird gestritten, Geschichten erzählt, aber Steuern gebrüllt. Und Gemmen bringt sogar einen Bebelvers durcheinander, ein Wett zu gewinnen. Der Barkeeper brüllt Bestellungen und versigt dabei, Fliegen zu verscheuchen. Ein Kellnerin schreit einen Mann an, der versigt sie zu packen, und Gemmen ruft unentweg noch ein Rund. Als wäre ein Schlagdrauf. Und in der Eck spielt der Bard. Mit seiner fast kaputten Lot, und den fallenden Satan spielt immer wieder dieselben Weihrackerd. Manchmal singt Lieder über verlorene Lieb, vermisst Hühner oder Adleid, die Hosen falsch tragen. Niemand hört wirklich zu, es sei denn, singt über Jemmenden und Rom. Dan wird es lustig oder vielleicht ein bisschen gefgrillig. Gemmen verschüttet ein Getränk. Gemmen rops so laut, dass die Decker zittert. Gemmen folgt von einer Bank, redet aber weiter. Als wäre es Absicht gewesen. Handbellen und ein Siege matcht Lärm. Moment, warum ist die ein Siege? Stuhl kratzen über den Lemmboden und klingen wie Donner in einer Holzhall. Es ist nicht still, aber es hat einen Rhythmus. Manchmal wird es still im Raum, nicht weil es Gemmen walt, sondern nur für ein Kurs Pause. Sie dauert genau 3 Sekunden. Dann lässt Gemmen einen lauten Vers los, und der Lärm geht von vorn los. Das sind nur Hintergrundjurgis. Es ist der Hirschlag der Taverne. Rau, wild und voller Leben. Wenn man genau hinhört, klingt es fast wie Musik. Ein seltsam Harmonie, geboren aus dem Chaos. Und wie die ganz Taverne wird es nur lauter, je länger man bleibt. Sobald das Bier flieht unter Eintopf, sich Gesetz, wandert sich die Taverne. Sie ist nicht mehr nur ein Ort zum Essen und Trinken. Sie wird zu einer Art mittelalterlichem Casino. Eine schick absprungen, und mehi viel mehr Geschrei. Glücksspiel ist das Großspiel des Abends, und jeder matcht vom alten Soldaten, bis barfugigen Kind mit Julien in Würfeln.
Es gibt keinen Dealer, keinen Boss, keine Regeln. Nur einen rissigen Holstisch, ein paar Kupfermünzen und die Chance, dass jemand mehr als nur Geld verliert. Würfel sind das beliebteste Spiel. Sie werden aus Nacken, Holz oder anderen Gegenständen geschnitzt. Wie ein Donner rollen sie über den Tisch. Ein Nachjettenwurf einen Jubelruf. Stunden und Ruf, die von Betrug oder Magie sprechen. Niemand vertraut den Würfeln, aber trotzdem spielen alle. Wenn sie in einem schnellen Teil der Stadt wohnen, finden sie möglicherweise auch Kartenspiel. Die Karten sind dick, handbemmelt, und den runden Abgenetz und es fällen immer ein oder zwei Karten. Die Regeln ändern sich, je nachdem, wer sie erklärt. Manchmal versicht man, die Hawks soll zu erkennen. Ein anderes Mal muss man Bilder ordnen oder sich das Spiel einfach spontan ausdenken. Es ist wie Poker, nur mit mehr Ohrfeigen. Menschen wetten auf als Maglich, Geld, Tassen oder sogar Tier. Ja, jemand hat einmal ein Siege geüdet. Jemand anders sein Stiefel und noch jemand sein Freiheit für die Nacht. Spoiler-Alarm. Hat verloren. Die Stammspieler sind clever. Sie mischen schnell die Karten, würfeln langsam und grinsen viel zu breit. Schummel? Natürlich. Das gehört zum Spaß dazu. Ein versteckter Würfel hier, ein markierte Karte dort oder ein heimliches Husten, wenn sich der glückliche Spieler vorbeu. Wenn sie viel gewinnen, geben sie allen Getränk aus, oder riskieren, aber fallen zu werden. Wenn sie deutlich verlieren, lachen sie, so, als wär es Absicht gewesen, und schieben ihren Stall langsam zurück zur Tür. Es gibt auch ander Spiel. Armdrücken, Daumenkampf und den beliebten Wettbewerb, wo am meisten trinken kann, oder Zufallen. Der Gewinner bekommt Applaus. Der Verlierer verbringt die Nacht unter dem Tisch und hat Kopfschmerzen, die bis zum Markttag anhalten. Selbst wenn die Regeln keinen Sinn ergeben und die einsetzbar sind, macht der Spaß süchtig. Denn in einer mittelalterlichen Taverne ist Glück nicht nur ein Spiel. Es ist ein Glücksspiel mit deinem Geld, deinem Stolz und vielleicht sogar deiner Hose. Im Lauf der Nacht wird es in der Taverne warm und wahl. Und dann beginnt ein Show neuer Art. Sie besteht aus Geschichten, Musik und selbstbewusstem Unsinn. Das ist Merchenstand im mittelalterlichen Stil. In der Eck rospert sich ein. Bard und klimpert, ließ auf seiner halbgestenden Lot. Die Satan quietchen wie alte Stiefel. Im Fällen ein paar Jane, aber kein bisschen Selbstvertrauen. Mit einer großen protzigen Bügung beginnt ein Lied über Liebeskummer und Tapferkeit, ein Ritter, der sich in ein mehr Jungfrau verliebt und beim Rezitieren von Gedichten ertrank. Niemand glaubt die Geschichte, aber trotzdem ren alle zu. So lief das hier. Wahrheit zielt nicht. Unterhaltung ist alles. Und den Tischen mischen sich ander ein. Es sind keine Barden, sondern Menschen mit Biergetränktem Mut an Geschichten. Ein Mann schwört, habe mit einem Brenn und aber let, Daven zu erzählen. Ein anderer sagt, habe gissen, wie ein Hex ein Co in ein Siege verwandelt habe. Ein Mann behauptet sogar, aber den Cousin seiner Mutter mit Karl den Großen verwandt zu sein. Alle beginnen ihr Geschichten damit. Das wirst du nicht glauben, aber. Und sie haben recht, wir glauben es nicht, aber wir wollen es. Prahlerin werden zu Liedern, Feller zu Legenden. Jemand erzählt einen Witz, der so schlecht ist, dass schon wieder lustig ist. Jemand rezitiert ein Gedicht, wahrscheinlich von der Schriftroll eines Manns abgeschrieben. Der Saal klatscht, jubelt oder wirft Brot, je nachdem, wie gut oder schlecht die Darbietung ist. Mit etwas Glück ist vielleicht gerade ein Bard oder Minnesänger zu Bessig. Das sind professionelle Musiker, die von Stadt zu Stadt ziehen und Musik gegen Munzen, Essen und manchmal auch einen warmen Schlafplatz eintauschen. Ihr Lieder sind ausgefeilt, ihr Geschichten lang, und sie wissen, wie man das Publikum begeistert.
Donot see befolgen die golden Regel der Wirtschaft ausgeschickt. Lass niemals zu, das Fakten ein gut geschickt verderben. In diesem verrockten Raum, bei nistern dem fewer, unklärenden Kruggen, ist geschickten Ersinnen mehr als nur Spaß. Es ist Tradition. So guent man frund, feind, und manchmal auch best Saufkompenen. Am Mitternacht spielt die halb Taverne, die geschickt die einbeinigen Ritters nach. Der MIT nur einer Schapfekel gegen solches Rüberkampfe. Du lachst, du jubelst. Du vergest, das Eils erfunden ist. Denn in einer mittelalterlichen Taverne kann jeder Lugners Legend werden, wenn sein Geschicht gut genig ist. In Loft der Nacht, rennt das Bier in Strammen Fleet, und sich etwas. Ein mutiges, alberns Gefühl lied in der Luft. Der Bard singt sein drittes Lied über untrue Schäferinnen, und plötzlich sind alle in romantischer Stimmung. Willkommen beim mittelalterlichen Flirten, subtilet ist verschwunden. Es beginnt mit Kontakt, oder zumindest mit einer Magie, das durch den Metzler blinzelt. Ein Mann mit nur zwei Zähnen lehnt über einer Bank und lallt, als sagt, das sein flickt heller Brett als das Feuer. Die Frau wirft ihm ein Stück Brot in die Stirn, der Raum jubelt. Und der Versichener Gluck sanfter, bieten nachtvoll Tassen an. Machen ungeschickt Kompliment oder helfen beim Tragen einer Schüssel Eintopf, damit nits Versitet Word. Spoiler, es Word trotzdem Versitet. Als Frau in der Taverne, ob eingestellt, Gast oder reisende Handlerin, ist man es juent, mindestens drei Dichtern, zwei Armdruckern und einem Mann auszuweichen. Der Versicht, einen zu beeindrucken, indem ein Messer auf der Nase balanciert. Manchmal klappt das, aber meist endet es mit einem blauen Auge oder einer leeren Geldbörse. Wer wirklich Gesellschaft sucht, findet in Tavernen mehr als nur Flirts. Courtesinnen manipulieren die Mensch geschickt und wissen, wer Geld hat, wer Charme besitzt und wer umstig Word. Bevera es nach oben schafft. Ihr Geschäft laufen im verborgenen aber die eifersüchtigen Liebhaber? Oh yeah, die machen jed Mensch Lärm. Nichts ältest ein Neipenschelge schneller aus als ein Kurserblick. Ein Hand, die in ein falsch Richtung wandert, oder ein Emmen, der sein Frau aber den Witz de Barden aber Bischflatschen sieht. Tisch werden umgeworfen, Krug wie Waffen geworfen und ein Bank zerbricht, schon wieder. Selbst in all diesem Chaos sprühen die Funken. Die schuchtern Bäckerstochter und ein reißender Steinmetz latschen bei einem gemeinsamen Eintopf. Zwei betrunken Bauern freunden sitzen, while sie beid Ruben hassen. Ein Mensch flirtet versi händlich mit einer Nana. Lieb, oder etwas in Liches, kann selbst in den lautsten und chaotischsten Orten überleben. Denn in einer mittelalterlichen Taverne ist Romantik Thiels Gluck, Thiels Charme und Thiels Davon abhängig, nicht beim Redenkopf über in die Schüssel zu fallen. Man kann Gemens Hers gewinnen oder ein Feige kassieren. So oder so, sie werden sich deren erinnern, oder zumindest am nächsten Tag davon ren, ein Streit vorprogrammiert. Vielleicht hat jemand ein Getränk verschüttet. Vielleicht hat jemand behauptet, jemand hat beim Würfeln geschummelt. Vielleicht wollten zwei Leute dieselbe Bank und wollten nicht aufgeben. Oder vielleicht hat jemand etwas Unanständiges über die Mutter, die Siege oder die Suppe eins anderen gesagt. Es ist eigentlich egal. Plötzlich geht die Schlägerei los. Die Taverne, die vorher voller Musik und Krug war, wandert sich schlagartig. Ein Hacker fliegt durch die Luft. Ein Krug crackt zu Boden. Jemand ruft, halt mein Brot. Unspringt wie ein Plumpschleuder über ein Bank. Niemand ist beherrscht. Die meisten rennen nicht einmal auf zu trinken. Kampfe in mittelalterlichen Tavernen waren keine Seltenheit. Sie wurden erwartet, fast wie ein Teil des Vergnügens. Und obwohl es beängstigend klingt, war es meist eher lustig als gefährlich. Die Leute schlugen wild sich, würfelten Ziel, stolperten und fielen jemandem ins Essen.
en haren voor de gezigen, en Burton gepakt und hemden zerisen. Der Wirt brult wie ein Feldherr, in der einen Hand ein Schapfiel, in der anderen ein Kuhl, manchmal stürsten sich Luten die Schlägerei. Ohne zu wissen, warum, sie sahen einfach die Action und stürsten sich mit geballten Fussen ins Getümmel. Ender schlossen wetten ab, jubelten oder stellten Krug aus dem Spritzbereich. Echt Waffen waren selten. Die meisten Loot wussten es besser. Ein Messer in einer Taverne zu sehen, kann aus einer kleinen Schlagerei ein riesig Kneipen liegen, mehen. Und niemand wollte aus dem einzigen Loco, mit warmem Essen und Bier, verbend werden. Schlieglich fiel jemand hin und blieb liegen. Ein anderer prallt gegen ein Wand und beschloss, dass dies ein guter Platz zum Sitzen und Nachdenken sei. Der Kampf endet wie ein brennend Kurs, schnell und leis. Und das seltsam daran, als der Kampf vorbei war wirklich vorbei. Die Kämpfer wurden getrennt, die Becker wieder aufgefüllt. Gemmen stimmt ein Lied an und nach 10 Minuten lachten alle wieder, sogar der Tipp mit der blutenden Nase. Keine harten Gefühl, keine Streitereien wie ein Gericht, nur blaue Flecken. Geschichten und vielleicht ein neuer Spitzname wie ein Guggiger Arnold oder Bankbrecher Bill. Denn in einer mittelalterlichen Taverne gehört ein guter Kampf einfach zu einem unterhaltsamen Abend dazu. Chaotisch, albern und irgendwie einen herbringend. Und wenn niemand also schur verletzt wird, ist dies einfach ein weiter Spektakel, das man genießen kann. Jetzt ist der Kampf vorbei, der Bart ist mitten in seinem Lied eingeschliffen und der Bauch ist voller Mysteries im Eintopf und seltsam schmeckendem Apfelwein. Es ist Zeit zu schlafen, oder es zumindest zu versichern. Aber erwarten Sie keine weichen Betten oder wohlriechend Bettwäsche. Dies ist ein mittelalterlich Taverne, kein schicks Hotel. Falls die Tavernenzimmer hat, befinden Sie sich wahrscheinlich im Obergeschoss, ein Lot Treppe hinauf. Die Baden sind schief und die Backen so niedrig, dass Sie sich den Kopf stoßen könnten. Die Zimmer sind klein, kalt und man muss sie teilen. Privatsphäre gibt es nicht. Man schlägt Schulter in Schulter, mit Fremden. Man schnarken laut, und Truman in Sprachen, die man nicht versteht. Die Betten so ungefähr. Die meisten sind nur dun. Hopridge Matrizen, mit Stroh ausgestafft und voller kleiner Koffer, die im Mittelalter gefgevten genannt wurden. Sie legen sich mit all ihren Kleidern und die Stiefel sind Nochen unter Dolch lied unter ihrem Kissen, nicht aus Bequemlichkeit, sondern zu ihrer Sicherheit. Man tielt sich Decken und Geruch, wenn Gemmen Knoblauch gegessen hat, merkt man das bestens in seinen Truman. Wer kein Geld hat oder zu betrunken für ein Zimmer ist, schlägt unten auf einer Bank unter einen Tisch oder zu mengerelt Führer neben einem Hund, der vielleicht zur Taverne gehört, oder auch nicht. Man wird auf Ditch treten, wahrscheinlich anisen und vielleicht sogar als Fußsatz benutzen. In der Taverne wird es nie wirklich ruhig. Selbst nachdem der letzte Drink ausgetrunken und die letzte Schlägerei beigelegt ist, murmelt immer jemand im Schlaf, ein Holscheid nistert im Führer oder ein entfernter Furs halt durch die Holzbacken. Aber irgendwie schlägt man trotzdem ein. Es ist nicht gemütlich, es ist nicht sauber, aber es ist sicher genug. Das Führer heilt die schlimmst Kaltfern. Der Wirt beobachtet mit einem offenen Auge und einer Kuhl in der Hand. Der Lärm wird wie ein Schlaflied, vertraut, menschlich, lebendig. Sie watchen mit einem steifen Nacken, einem trockenen Mund und einem blauen Fleck auf, und dann sie sich nicht erinnern können. Da für ein paar Stunden schliefst du, umgeben von Reisenden, Dieben, Bauern und Narren. Keine Kneige, keine Ruhe, nur Schnarken, Stroh und die Hoffnung, dass den Stiefel noch de sind, wo du sie hingestellt hast. Der Morgen kommt wie ein lastiger Gast. Der Falls liegt durch die Ritzen der Fensterlitten schiet und innen nadenlos in die Augen stickt. Die Taverne fühlt sich jetzt anders und nicht gerade ruhig,
aber auf ein Mood Artrahiger. Du pfeffnest ein Auge, Gemmen Stiefel ruht auf deiner Brust, Gemmend enders murmelten Schlaf etwas über Schafsteuer. Der Bard schnarkt unter einem Tisch und heilt sein Munsen, als rennt sie Schatz. Ein Hun hupft über den Boden und pickt nach alten Brotkrumung. Niemand fragt sich, wo is kommt. Das Feuer ist erloschen und der Raum ist kalt und rauchig. Einige Leute watchen langsam auf und staunen, als hätten sie gerade ein groß Schlacht in ihrem Kopf ausgefochten. Ein Mann setzt sich auf, sieht sich und lässt sich dann wieder hin. Beschliet, dass sich hut nicht lohnt, aufzustehen. Der Wirt ist schon wach, natürlich sind sie das. Man hört Kruge klirren, Stroh wird auf Hofen geckert und etwas kocht in einem Topf. Das Gott riecht, aber auch ein bisschen unheimlich. Der Wärter blickt auf die verschlafenen Leute am Boden und schlägt dann einer. Schapkel auf einen Bäcker wie auf einen lauten Wecker. Es heißt, aufstehen oder raus higher. Higher gibt es kein schicks Frühstück. Wenn man Glück hat, gibt es einen dicken Eintopf, dicker als gestern Abend. Brot wird wieder aufgewärmt, Bier werdend, und niemand fühlt sich stark genug, sich zu beschweren. Manch Leute tauchen ihren Kopf einfach draugen in ein Ton Regenwasser und nennen das sauber. Du schaust in deinen Geldbüdel, zwei Munsen und ein Napf. Das ist besser als gedeckt. Den Stiefel sind auch noch da. Einer hat einen Bissebdruck, aber es sind den. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Ein paar neue Leute kommen hierin. Frau Hofstetter, Reascende, Arbeiter, die etwas trinken müssen. Bever sie sich tieren, steuern oder schlimmer noch ihre Nachbarn stellen müssen. Die Taverne erwacht wie ein großes schulkfreiges Tier. Gemmend fängt ein Geschäft von gestern Abend zu Urslen. Natürlich hat sich die Geschäft geändert. Jetzt gab es zwei Kämpfe, und das Lied der Barden hat sogar einen Geist heraufbeschworen. Alle nicken, als wär es die Wahrheit. Die Nacht war verrückt. Der Morgen ist schulbrig, schmutzig und voller Ruhe. Aber du lächelst. Denn irgendwie hast du es geschafft. Du hast den Schweiß, den Rauch und das klebrige Bier unter deinen Stiefeln gespürt. Du hast das Geschrei, das Flirten, den Eintopf und vielleicht sogar ein Fleischen Bank überlet. Und eins wird deutlich. Die mittelalterliche Taverne war nicht nur ein Ort zum Trinken. Sie war das Herz der Gemeinschaft. In einer Welt ohne Telefon, Seiten und Internet verbreiten sich in der Taverne Neuigkeiten. Ein Kaufmann von der Kust erzählt Klatsch und Tratsch aus fernen Ländern. Ein Soldat erzählt Geschichten vom Schlachtfeld. Ein Bard sang Lieder, die Menschen zusammenbrachten, auch wenn der Text jeden Abend wechselt. Dies war ein Ort der Begegnung. Bauern tranken neben Handwerker. Pilger tilten Brot mit Dieben. Fremde wurden zu Freunden, oder zumindest zu Saufkompenen, wie der Naxen rund. Hier vermischten sich die sozialen Schichten, direkt entstanden. Freundschaften wurden geschlossen, und manchmal wurden Streitigkeiten beigelegt, oder verschärft, je nachdem, wie die Würfel fielen. Die Taverne war auch ein Ort, an dem man Geschäft macht. Vertrage Abschloss an sich über Zerbuschenis Holz, und Verschitteten Apfelwein, hinweg die Hand schuttelt. Sie war wie ein Gerichtssaal, ein Ort, Geheimnis zu gestehen, und ein Bund für Offerungen zugleich. Man konnte nur einer Nacht einen Job finden, sein Geld verlieren, erraten oder ein Schlägerei anzetteln. Und die Taverne bot einem noch etwas enders, etwas, das man wieder auf dem Markt kaufen, noch in der Kirche erbeten kann. Es Wirtschaft Erleichterung. Erleichterung von der Kalt, von der harten Arbeit, und von den Strapazen des mittelalterlichen Lebens. Für ein Weile kann man am Feuer sitzen, einem albernen Witz lauschen, ein schlechtes Lied singen und vergessen, wie hart die Welt da draugen wirklich war. Auch wenn das Bier warm war, juckt das Bett und das Essen besten mehr aus Nacken als aus Suppe. In der Taverne fällt man sich lebendig, umgeben von anderen Menschen. Und in einer Zeit,
in der Krankheit, Krieg oder ein strenger Winter einen, plötzlich die Hinriefen kannten, war das sehr wichtig. War also ein mittelalterlich Taverne betrat, kauft nicht nur ein Getränk. Kauft Freundschaft, Geschichten und Dialekt, wenn der Boden nicht zu Wahl war, einen Schlafplatz im warmen Flur. Den lange Beveries Cafés, Pubs oder Kaffeeshops Gabis die Taverne, Lot, schmutzig, ehrlich und unvergesslich. Bever Caesar Barum testen Frau de alten Gypten wurden. Dargestellten einer Steinstatue, mit hohen Wangenjochen und einem ruhigen, selbstbewussten Blick war Nefertiti ein Mysterium. Ihr Name bedeutet die schon ist gekommen, da niemand weiß genau, wo sie stammt. Manch glauben, sie sei die Tochter eines bedeutenden ägyptischen Manns namens Ai, vielleicht sogar Echnattons Schwester. Ender wiederum behaupten, sie sei ein Prinzessin aus einem anderen Land gewesen, dieser Erik nach Ägypten geschickt wurde. Aber ihr Herkunft war gestritten, da ihr Match ist unübersehbar. Nefertiti erschien plötzlich in der Geschichte, strahlend und mächtig. Sie war nicht nur ein Königin, die still das ist. Sie war Echnaton ebenbürtig und regiert mit in einer Zeit, die Ägyptens Religion und Kultur für immer veränderte. Gemeinsam brachen sie mit alten Traditionen, ignorierten viel Geiter und matchten die Sonnenscheib Eten zum einzigen Gott, den man anbieten dürft. Dies war einmütig und beinahe verboten Verderung, und Nefertiti beobachte dies nicht nur vom Thron aus. Sie lietet Zeremonien, brachte Opfer dar und wurden in der Kunst sogar im Kampf gegen Feind dargestellt, etwas, das normalerweise nur Cage-Taten. Im Gegensatz zu anderen Königinnen, die im Hintergrund blieben, war Nefertiti immer präsent. Sie erscheint in mehr Kunstwerken als Echnaton selbst. Auf diesen Bildern sieht sie nicht wie ein Anhängerin aus. Stolz, manchmal überbensgroß, steht sie da und heilt die Macht in ihren Händen. An einem Ort, an den Pharaonen als Geiter galten, bedeutetern zu Echnaton, sowohl im Geist als auch in der Macht, etwas Besonderes. Vielleicht war sie nicht nur Königin, vielleicht war sie Mitregentin. Dann nicht alle waren darüber glücklich. Ägypten war nicht bereit für solch große Veränderungen. Den alten Priestern gefiel der Verlust ihrer Geiter und Tempel nicht. Die Hauptstadt wurde an einen neuen Ort namens Akhenaten, Marna, verlegt, wodurch die alten Traditionen abgebrochen wurden. Und trotz alledem war Nefertiti, ihr Bildnis war in Steinmauern gemegelt. Ihr Name wurde in Liedern und Daisen gesungen. Da obwohl sie zu Lebzeiten ein groß Betterding hat, ist Tod ein Rätsel. Ich wurde kein Grab gefunden, keine Leech, keine Klärgeschichte über ihren Tod, nur Schweigen. Es ist, als heit die Geschichte gesieht, wie großartig sie war, und dann plötzlich aufgehört, ihr Beachting zu schenken. Vielleicht beginnt ihr Geschichte erst dort, im Mysterium. Zu verstehen, wie Nefertiti so mächtig wurde, muss man den Mann kennen, der als veränderte, Pharao Echnaton. Das war nicht sein ursprünglicher Name, wurde als Amenaphis IV, geboren, ein Prinz in einer langen Königslinie, die viel Geiter verhört und alten Traditionen folgt. Da etwas in ihm veränderte sich. Manch sagen, sei ein Botschafter Geiter gewesen, andere sagen, habe den Verstand verloren. Als König wurde, wandte sich vom mächtigen Gott ab und sag, gib nur einen Gott, der Wort sei. Angebetet zu werden. Die Son, Janet Aten. Dies war nicht nur ein Wandel der Religion. Erschüttert die ägyptische Gesellschaft bis ins Mark. Stellen sie sich ein Land wie dessen Fundament aus Tempeln, Priestern und Ritualen bestehend, dem plötzlich gesagt wurde, sein Geiter seien falsch unter Anbetung nutzlos. Echnaton sprach nicht nur von einem Gott, machten zum Gesetz. Tempel für Amun wurden geschlossen, sein Name von Statuen und Denkmalen gekritzt, Statuen zerstört und ganstet verlassen. An ihrer Stelle erst Echnaton eine neue Stadt namens Akhenaten.
Sie wurde eigens für achten Erbot, wo die Sons wischen den Felsen aufging, an die Stadterlustadt. An Nefertit war in seiner Seat, nicht nur als seine Frau, sondern auch als Partnerin. Auf Bildern aus dieser Zeit ist sie zu sehen, wie sie, genau wie Eknaten Aten anbetet. It Schauer sind MIT innen zu sehen, wie sie zur strahlenden Sonne aufblicken. Dies Familien schien were in der ägyptischen Kunst noch nie zuvor zu sehen gewesen. Auch der Kunst still und dort sich, aber nicht mehr steif und ernst, sondern locker und manchmal sogar sanft. Der Knig und die Knigen kusten sich, spielten mighty ihren Kindern und betetten unter der Sonne. Nefertit were in dieser neuen Welt allgegenwärtig. Manchmal schien sie sogar wichtiger als ihr Mann. Einige Historiker glauben, dass sie echt matcht besses und vielleicht sogar in der Zeit Eknatens regiert. Es gibt Schriften, in denen sie nachverfruchten genannt Wort einnehmen, den sie möglicherweise verwendet, als sie begann, allein zu regieren. Niemand weiß, ob Eknaten die matcht mit erzielt, weil sie liebe, weil es klug war oder weil es musst. Aber es war klar, dass Großverderung an Nefertit, vielleicht nicht so lange Einhaltenheit. Doch Großveränderungen wie dies sind fragil. Die alten Geister lassen sich nicht gern ersetzen. Doch Großveränderungen sind immer fragil. Die alten Geister liegen sich nicht gern ersetzen. Und die Menschen? Sie beobachten die Irrignis still und hoffen, dass die alten Brüche wiederkehren würden. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht war Nefertit mehr als nur ein Königin. Sie wurde zu einem Symbol, nicht nur für Schönheit, sondern auch für göttliche Weiblichkeit und königliche Stärke. Ägypten hat schon früher berühmte Königinnen wie Amos Nefertari und Hatschepsut. Doch Nefertit sah das anders. Sie regiert nicht hinter den Kulissen oder rang die Macht durch Kampf. Sie verndert die Seat und Kothe. Seat mit ihrem Mann Ägyptens Glauben und Kultur, wie ein Leben gitten. Sie und Eknaten hatten solches Chur, Miraten Mikaten, Anches Enpeten und Endur. Die auf Familienfotos oft unter den Strahlen des Sonnenguts aten Susan sind. Da sie Gebert ein Sohns wurden nie bestigt. In einem Königreich, in dem Familienlinien so wichtig waren, war dies ein großes Problem und ein Mysterium. War es nur Schicksal oder etwas anders? Manch glauben, Eknaten habe Schnee mit anderen Frauen gehabt, vielleicht sogar mit Nefertit selbst. Dies hat zu vielen Vermutungen und Geschichten geführt, von denen einige glaubwürdiger sind als andere. Klar ist, dass Nefertit in ihrer Darstellung als Mutter einen großen Einfluss hat. In der Kunst heilt sie oft ihr Kinder im Arm, die nach oben greifen, ihr Gesicht zu berühren. Es sind keine steifen Statuen. Sie zeigen warm, echt Momente voller Gefühl. In einer Zeit, in der Fernen als Ferngeister galten, ließ Nefertit ihre Rolle als versorgliche Mutter sie menschlicher erscheinen. Aber ihr Image hat noch einen der stärker sieht. Auf vielen Bildern trägt Nefertit die blaue Krone, die normalerweise nur Kneige trugen. Sie wird gesehen, wie sie ganz allein ohne Eknaten in ihrer Seat, gegen Feind kämpfen. Streitwagen fahrt und Opfer darbringt. Dies waren nicht nur Symbol, sie verrichtet die wichtige Aufgabe eines Knigs. Dies offenbart ein still, aber groß Wahrheit. Nefertit bereitet sich möglicherweise auf mehr Viewer als nur auf die Rolle einer Partnerin. Sie kennt sich darauf vorbereitet haben, allein zu herrschen. Einige Geschichten besagen, dass Nefertit, als sich Eknatens Gesundheitsstand verschlechtert, vielleicht aufgrund von Krankheit oder Stress, zunehmend Regierungsaufgaben übernahm. Da danach ist die Geschichte unklar. In den letzten Jahren der Herrschaft Eknatens verschwindet Nefertit aus der Öffentlichkeit. Keine Feierlichkeiten, kein Grab mit ihrem Namen, keine Klärgeschichte ihres Todes. Starb sie jung, weil sie ihr matcht? Oder stand sie kurz davor, etwas noch grügers als ein Königin zu werden?
Etwas, das die Geschichte zu verbergen versucht. Eins Tags were Nefertiti überall, in Stein gemagelt, in Liedern gepriesen, regierend mit einem Kede. Und dann verschwand sie wie ein Preis in der Wust. Keine Königin im alten Ägypten were jemals so häufig gissen worden wie Nefertiti. Da noch etwas Wolf Jahren Eknaten 17-jähriger Herrschaft, were dies plötzlich still am See. Ihr Name taucht nicht mehr an Wundungen in Schriften auf. Ihr Bilder verschwinden aus der Kunst. Es gibt kein Grab für sie. Keine Tedessenzeige, keine Trauerschenen. Vergemmenden, der Vergyptens Großveränderungen so wichtig war, ist der plötzliches Verschwinden mehr als merkwürdig. Es ist wie ein Mysterium, bei dem alle Hinweis verschwinden. Was also geschah ihr, eine Fake Theory, sie starb. Kinder zu bekommen wird damals selbst für Königinen sehr gefährlich. Ihrs White-Tochter Mekataten, verschwindet etwas gleichen Zeit aus den Aufzeichnungen, was Bedeutendkeit, das beide in einer schweren Zeit starben. Aber wenn das stimmt, warum gibt es dann kein großes Begräbnis, keinen Tempel oder ein besonder Ehrung? Sie wurde wie ein Gitten behandelt. Ein stiller Tod gibt keinen Sinn. Ender wiederum glauben, dass es politisch ihrig nicht ging. Vielleicht verler Nefertiti Gunst. Vielleicht begann der Knig, sie zu ignorieren oder mach jemand anderen mehr. Manch glauben, es habe einen Mitregenten namens Semenschker gegeben. Ein Mysteries Person. Die Kursen der Geschichte auftaucht an ihren Platz eingenommen haben kennt. War Semenschker? Manch sagen, es sei ein männlicher Erb gewesen, vielleicht ein Hellbruder. Die spannendste Idee ist jedoch, dass Semenschker in Wirklichkeit Nefertiti unter einem neuen Namen war. Das bedeutet, sie ist nicht verschwunden. Sie hat sich verändert. Es gibt Hinweis darauf, dass in den letzten Jahren von Eknatens Herrschaft ein Person namens Nefertiti regiert. Dies Herrscherin verwendet weiblich klingende Wörter, ernannt Eknaten sogar ihren Gelehrten Emmen. Kink es sich dabei Nefertiti gehandelt haben, die allein zum Pharao gekrönt wurden? Wenn ja, war sie ein der wenigen weiblichen Königinnen Ägyptens, wie Hatschepsut wie ihr. Da auch dies Geschichte endet plötzlich. Nefertiti's Herrschaft endet, und ein neuer Name taucht auf. Tutanchaten, der später zu Tutanchamun wurde. Aber ein junger König, der die Veränderungen seiner Eltern rückgängig macht und die alten Geister wiederbelebt. Falls Nefertiti allein regiert, dann nur für kurze Zeit. Ob Semenschker oder Neffen verworden. Sie war wie ein Geisterkönigin, nur in kleinen Enditungen und Bruchstücken erkennbar. Ein Puzzle. Denn das wichtigste Teil fällt. Und genauso schnell wie sie gekommen war, verschwand die mächtigste Frau Ägyptens. Da ihr Geschichte hat gerade erst begonnen. Nachdem die Stadt Amarna verlassen war, trat ein neue Gestalt in Erscheinung. Ein junger König, der so jung war, sein Zepter richtig zu halten. Sein Name war Tutanchamun, später geändert in Tutanchamun, und wurde zum berühmtesten Pharao aller Zeiten. Nicht wegen seiner Taten zu Lebzeiten, sondern wegen der Schatz, die in seinem unberührten Grab gefunden wurden. Die entscheidende Frage ist, war Tutanchamuns Mutter? Die alten Aufzeichnungen geben keine eindeutige Auskunft. Sein Vater war mit ziemlicher Sicherheit Eknaten, doch sein Mutter war, ist unbekannt. Einige Experten halten Nefertiti für seine Stiefmutter. Andere glauben, sie kennt seine liebliche Mutter gewesen sein. Die Bilder in als kleins kein zeigen und eine Notion der Fettlichkeit zu sehen war. Wenn Nefertiti tatsächlich Tutanchamuns Mutter war das einiges erklären. Als König wurde von einer erfahrenen Person geleitet. Seine Entscheidung, die religiösen Veränderungen seines Vaters rückgängig zu machen, war möglicherweise nicht sein eigen. Das macht die Geschichte noch interessenter. War Tutanchamun bei seiner Herrschaft? Aber erst ein etwa neundreiger Jung, als König wurde. Ein Kind kann nicht allein ein ganz Religion wiederbeleben.
Jemand arbeitet still hinter den Kulissen. Jemand, der sich dem Hofleben, der Religion, und denner Wortungen der Menschen, en einen Kedig auskennt. Kennt dies Nafretit gewesen sein, die im Geheimen regiert? Oder vielleicht der hohe Priester AI, der möglicherweise Vader war? Oder arbeiteten vielleicht beide zusammen, das Chaos zu besiedigen, des Eknaten hinterlassen hat, und die alten Geider zurückzubringen? Ein wichtiger Hinweis ist ein goldener Schrein aus Tutanchamen's Grab. Seht eine Frau, die dem jungen Kill über den Kopf gießt. Sie hält Nafretit sehr. Wenn sie es wirklich ist sie vielleicht auch nicht verschwunden. Vielleicht blieb sie der Match nah, hielt sich aber bedeckt. Es ist wieder ein bekanntes Grab noch ein Mummy gibt, von der wir behaupten können, dass sie gehört. Kennen wir nur Bruchstück der Geschichte. Wenn sie Tutanchamen hath, sind Spuren überall zu finden, da ihr Name wird ausgelöscht. Ihr Name wurde aus Tempeln und Königslisten gelöscht, als Waltmann eine Frau vergessen, die einst wie ein Gott herrscht. Das merkwürdig ist, dass Tutanchamen's Rum tatsächlich dazu beiträgt, sie wieder in die Geschichte einzubinden. Als die Lut begannen, noch seiner Geschichte zu suchen, fanden sie auch ihr. Für jemanden, der Render größten Umbruch Gyptens ein so wichtige Rolle spielt, Königin, Priesterin, vielleicht sogar Pharao, hinterlieu Nafretit, kein sichtbares Grabmal. Kein großes Denkmal seht ihr in Tod, keinen Sarg, keine Totenmask, keine Schrift, die gilt, was sie amen zu den Gittern sagt, es ist, als were sie einfach verschwunden. Dieser Fällen Thiel ihr Geschichte gibt den Experten seit über 100 Jahren Rätsel auf. Wie kann ein der mächtigsten Frauen einfach verschwinden? In einer Kultur, in der alle wichtigen Menschen sorgfältig begraben wurden, ihre Seelen jenseits zu helfen? Es gibt viel Theorien. Eine Möglichkeit ist, dass sie in den letzten Jahren von Eknatens Herrschaft schnell und ohne große Zeremonie begraben wurde. Vielleicht matchten ihr Kuhnen Eiden sie für die neuen Herrscher gefgrig. Vielleicht sahen die neuen Herrscher sie aufgrund ihrer Kuhnen Eiden als Bedrohung. Ihr Grab wurde möglicherweise auseinandergenommen und ihr Name ausgelöscht. Dies were Thieleins großen Plans, die erinnern an Eknaten seltsamen Glauben auszulassen. Schließlich kehrten die Menschen schnell zur Anbetung der alten Geider zurück und seiten ihren Zorn oft, indem sie Ratchabotschaften in Stein meilten. Es gibt jedoch noch einen der spannend Idee. Manch glauben, ihr Grab sei nie wirklich verloren gegangen. Es kann mit etwas anderem verwechselt worden sein oder noch immer verborgen sein. Einige Wissenschaftler sagen, sie könnten Teil der Knage begraben sein. Ganz in der Nähe von Knigtuts Grab. 2015 zeigten Spezialradartist von Knigtuts Grab, genannt KV62, Hinweis auf möglicherweise verborgen Ruhm. Kennt Nafrets Grab nur wenig Zentimeter entfernt liegen, verschlossen und vergessen unter alten Schichten aus Geschichte und Gold. Dies Vorstellung erregt weltweit Aufmerksamkeit. Die Vorstellung einer Königin, die so nah und da unerreichbar schlägt. Gyptische Experten hoffen auf Antworten. Da Spatter-Tests lieferten keine eindeutigen Beweis. Die graben in verlangsamten sich und das Geld für die Suche ging zur Nicht. Es scheint, als würden sie still warten. Jedes Jahr graben Archäologen in Amarna und im Tal der Knige weiter. Jedes Jahr fragen sich die Menschen, ob ein geheimer Raum endlich ergeschichten fallen wird. Vielleicht wird uns ein versteckt Kartusch, ein antikes Namensschild, im Sand ihren wahren Namen. Oder vielleicht bleibt sie für immer ein Mysterium, wie ein unvollendeter Satz in der Geschichtens. Auch wenn die Geschichte versiegt, sie zu verbergen, hielt das nicht lange an. Die Suche nach Nafretit hört nie auf. Sie wurden nur noch intensiver. Wenn Grab nie gefunden und Leichnam nie identifiziert wurde, warum kennen wir sie dann noch? Die Antwort liegt in einem Museum unter sanftem Licht im Neuen Museum in Berlin.
handelt sich ein gemalti Kalksteinskulptur, die Welterstand, als 1912 gefunden worden. Die Berhumti Buster Nefertiti. Sie wirkt ruhig und entmutig, mit einem langen Hals und einer leuchtend blauen Krone. Gesicht ist so perfekt, dass es fast modern wirkt. Ein Auge fällt, vielleicht mit Absicht, oder vielleicht hat der Künstler es nicht fertiggestellt. Auch unvollendet ist sie unvergesslich. Die Bust wurde von dem deutschen Archäologen Ludwig Burchard in den Ruinen der Werkstatt des Bildhauers Thutmosis in Amarna gefunden. Als den Staub von ihrem Gesicht wischt, wusste dass etwas ganz Besonderes gefunden hat. In seinem Tagebuch schrieb das Wort es nicht beschreiben könnten, man muss es einfach sehen. Als die Welt die Bust sah, wurden Nefertiti zu mehr als nur einer Königin der Geschichte. Sie wurde zu einem Symbol der Schönheit, matcht an dem Mysterium der Antike. Doch selbst die Bust hat tucken. Deutschland erhielt die Statue, als die Vorschriften über Antike Schatz noch nicht so streng waren. Ägypten hat mehrfach darum gebeten, sie zu erhalten. Für die Ägypter gehört sie in ihr eigenes Land, in das Land, wo die Sonne einster hat wärmt und sie unter den Strahlen des Sonnengut stand. Da Deutschland let ab. Man sagt, sie sei zu sehr brechlich, sie zu bügen. Ander meinen, es jam Stolz Nefertiti sieht viel besser. Schließlich ist sie ihr Mona Lisa. Auch wenn wir nicht genau wissen, wo sie sich befindet, hat Nefertiti Anwesenheit die Wahrnehmung antiker Frauen verandert. Sie war nicht nur ein hübsches Gesicht. Ihr Statue seht ein stark, selbstbewusst und fast wagemutig Königin. Sie sieht aus wie jemand, der Geheimnis bewahrte, which die Entscheidungen traf und dazu beitrug, die Zukunft eines ganzen Reichs zu verändern. Und das tat sie wirklich. Es ist erstaunlich, wie ein Stillstatue, sehr brechlich und reglos, jemanden in unseren Gedanken wieder zum Leben erwecken kann. Wir werden vielleicht nie ihr Grab finden. Wir werden vielleicht nie erfahren, wie sie starb. Da durch die Statue wurden Nefertiti für immer zu etwas Besonderem, nicht aus Gold, sondern in den Erinnerungen der Menschen. Ihr Gesicht bewegt sich nicht, da die Geschichte, die sie erzählt, spricht noch immer, lauter denn je, aber viel Jahr hinweg. Die Geschichte von Nefertiti liegt irgendwo zwischen der Steinstatue und den stillen Mysterien der Geschichte, zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir glauben wollen. Nicht viel Menschen aus der Antike sind so interessant und geheimnisvoll wie sie. Sie ist ein Rätsel. Sie ist eine der meistdiskusierten Frauen ihrer Zeit. Da wir verstehen sie immer noch nicht vollständig. In Lauf der Jahre haben die Menschen sie auf vielfältige Weise dargestellt. Manche sagen, sie sei wie ein Gitten gewesen, ein Lebensbeispiel vollkommener Schönheit. Andere halten sie für ein klug und verirren. Die Wehrmacht hinter dem Thron, vielleicht sogar für die Herrscherin selbst. Manche sehen sie als traurig, romantische Figur, die in einer Zeit großer Veränderungen verloren ging. Wieder andere halten sie für stark und klug und regiert ein sehr vollends Königreich, immerhin und Geschick. Aber was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass sie mehr als nur ein Königin war. Sie war genauso wichtig wie die König. Sie war bei religiösen Zeremonien, königlichen Ereignissen und sogar Schlachten anwesend. Das zeigt, dass sie nicht nur an der Seite der Macht stand, sie nutzte sie auch. In einer überwiegend von Manieren beherrschten Welt eroberte sie sich ihren Platz, nicht durch Kampf, sondern indem sie durch ihr Aussehen und ihr Verhalten stark, Ruhe und Selbstbeherrschung ausstrahlt. Wir wissen, dass sie Teil eines der Kunsten religiösen Umbruch der Geschichte war. Auch wenn Eknaten die Sonnen anbeten dürfen, war Nefertiti deren lebendiges Symbol. Sie war das menschliche Antlitz einer göttlichen Idee und verband den Sonnengott. Aten im Himmel mit den Menschen auf der Erde. Sie diente den Gittern nicht nur, sie war Ebenbild.
Die Nachtüren verschwinden, bemuten sich Dimension. Die Erinnerungen sie ausschlachen. Als Eknatens Herrschaft endet, wurde ihr Name ausgelöscht. Ihr Statuen wurden zerstört. Ihr Schriften ausgekratzt, unter Platz in der Geschichte absichtlich verborgen. Und das sind wir hier, 1000 von Jahren später. Und flüstern immer noch ihren Namen. Warum? Weil Geschichten bestehen bleiben, wenn Fakten manchmal verschwinden. Wenn eine Frau Soul zum Symbol, als auch zum Mysterium wird, lebt sie in einem Ort, an dem die Zeit sie nicht berühren kann. Manchmal gebeten die Fragen über sie die Antworten. Vielleicht ist dies genau das, was Nefertit wollte. In Erinnerung bleiben, aber nicht vollständig erklärt werden. Bewundert werden, aber nicht in Geschichten gefangen sein. Ewig leben, nicht nur als Frau in einem Grab, sondern als Königin, die Dimension für immer in Staunen versetzt. Mehr als 3000 Jahre sind vergangen, seit Nefertit das letzte Mal die San Ägyptens betrat. Ihre Schatten reicht noch immer über die ganze Welt. Man sieht sie in Museen, hört ihren Namen in Schulen, ihr Geschichte findet sich in Büchern und Dokumentation. Anders als viel Menschen aus längst vergangenen Zeiten ist sie nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie scheint mit Zeit immer größer zu werden. Sie hat etwas, das man kaum ignorieren kann. Es ist nicht nur ihre Schönheit. Viele Menschen waren schon. Es ist das Geheimnisvoll in ihrem Leben. Die Teil, die wir nicht kennen, wirken wie eine Herausforderung. Als ob sie uns herausfordern wird. Sie zu verstehen, obwohl sie weiß, dass wir es nicht tun werden. Dadurch ist sie mehr als nur Geschichtsjuden. Sie ist zu einem Symbol Juden. Jedes Mal, wenn die Leute über sie sprechen, sehen sie anders. Anfang des 20. Jahrhunderts galt sie als seltsam und still Königin. Später, wenn der Frauenrechtsbewegung, wurde sie zu einem Symbol weiblicher Macht, einer Königin, die aufgrund der männlichen Kontrolle in Vergessenheit geriet. Heute gilt sie als Modikon, magtage afrikanische Königin, politisch foreign, und vielleicht sogar als Knieg. Sie hat vieles Leben gelebt, nicht aufgrund von Fakten, sondern aufgrund von Geschichten und Fantasie. Und vielleicht ist das die beste Art, ewig zu leben. Im alten Ägypten ging es beim ewigen Leben nicht nur Mumien. Es ging darum, in Erinnerung zu bleiben. Wenn die Leute den Namen sagten, den Bild sahen und den Geschichte erzählten, lebtest du weiter. Du konntest ins Jenseits reisen und bei den Gittern sein. Nefertit hat dies getan, ob zufällig oder geplant. Menschen auf der ganzen Welt nennen ihren Namen. Ihr Gesicht ist eins der berühmtesten der Geschichte. Obwohl ihr Geschichte unvollständig ist, wollen die Menschen immer noch mehr über sie erfahren. Ihr großes Geschenk war also nicht ein Grab oder ein Statue, es ist dies nie in den Neugier. Sie hinterließ ein vollkommens Mysterium, ein Leben, das teils verborgen, teils vergessen, aber von uns nie vergessen wurde. Vielleicht besten der letzte große Match nicht nur darin, ein Königreich zu regieren oder die Religion zu verändern, sondern zeitlos zu sein. Nefertit, die Schön, die kam, ging nie wirklich. Sie lebt in unseren Fragen, unserem Staunen und unserem Bedürfnis, unseren Frauen zu erinnern, die Geschichte beinahe ausgelheit. Sie lebt nicht in Gold oder Rum, sondern in der endlosen Suche nach ihr. Und was ist beständiger als das? Weitweg in China, wo die Wolken tief hängen und der Wind durch den Bambus weht, gibt es einen Drachen, aber nicht den aus Geschichten, der Führer spielt. Dieser Drake besteht aus Erde und Stein und wurde über 100 von Jahren von vielen Hinden geformt. Dieser Ort heißt Lomgi Reesterisen, die Einheimischen nennen in Jedek des Drachen Rückenbein. Die Terrassen schlängeln sich wie die glänzenden Schuppen eines Drachens entlang der Berg. Von weitem sehen die Hügel aus wie ein schlafender Drake. Dessen schickten sich wie Muskeln auf und abgebugen. Da wenn sie herkommen, sehen sie etwas noch lebendigers. Wasserfleet ließ durch klein,
von Menschenhand ein Gelektkangel. Winzig Riest Flansen wiegen Sichem Wind. Am von Morgen bedeckt Nebel das Land wie ein Drake, der Rauch auspackt. Dies Terrassen wurden nicht schnell angelegt. Ihr Geschäft begann vor über 700 Jahren. Die Zhuang und Yao, Gruppen mit einer starken Verbindung zu den Bergen, beschlossen zu bleiben und das Land zu bearbeiten, anstatt wegzugen. Es gab nicht viel flaches Land zum Bewirtschaften, und sie hatten keine Maschinen. Also stellten sie sich ein Fake Frage. Wie können wir hier Nahrungsmittel anbauen? Die Antwort braucht viel Jahr. Nur mit Steinwerksigen und Bambuskerben bearbeiteten sie die. Hugel Jahr für Jahr, Stück für Stück. Mit jeder neuen Eben veränderten sie nicht nur das Land, sie halfen mit innen zu leben. Regen wurde zu etwas Nützlichem, und Stilhenge wurden zu Anbauflichen für Nahrungsmittel. Reis der für ihr Leben sehr wichtig ist, begann dort zu wachsen, wo der Bergzuver zu still war. Mit der Zeit sahen die Terrassen aus wie ein Rahender Drake, stark, juig und besonders. Das war mehr als nur Landwirtschaft. Es war ein friedliches Abkommen zwischen Mensch und Natur. Kein Teil des Berges wurde verschwendet oder zu sehr gebogen. Stattdessen arbeiteten die Menschen mit dem Land, formten es mit sanften Kurven, lauschen dem Wind und folgten dem Wasser. Noch heute versorgt des Drachenrückenbein ganz Dörfer mit Nahrung. Aber mehr noch. Es seht uns, was Gettel bewerken kann. In einer schnelllebigen Welt gibt es einen Drachen, der nie gehetzt, sondern sorgfältig geformt wurde. Schritt für Schritt, Traum für Traum. Ein Spaziergang durch die Lange Riesterrassen ist wie ein Spaziergang in einem Ort, der durch niemals aufgebaut geschaffen wurde. Es gibt keine Maschinen, keine großen Firmenschilder, nur die Spuren harter Arbeit. Jede Curve, jeder Hang, jeder Wassertreffen wurde Stein für Stein angeordnet. Von hinten, die den Hirschlag des Lands verstanden. Vor langer Zeit, als die Zhuang und Yao die steilen Hügel zum ersten Mal erblickten, sahen sie keine Problem. Sie sahen eine Chance. Das Tiefland wurde bereits genutzt. Daher, ho oben in den felsigen Bergen, gab es Hoffnung. Wenn sie die Erde nur dazu bringen könnten, innen zu suchen. Ohne schweres Werkzeug begannen sie. Mit Holzschaufeln, Steinhacken und Krabben voller Schlamm und Steinen. Die sie auf Mutten Rücken trugen, bildeten sich langsam Terrassen wie Dörren quer durch den Berg, gestützt von handgebauten Steinmauern. Dies Einschnitt in die Hügel waren keine Zuffliegen, sondern sorgfältig geplant. Jede Eben der Terrassen muss genau richtig sein, nicht nur, das Wasser zu halten, sondern auch, es vorsichtig von einer Stufe zur nächsten weiter zu leiten, ohne Wasser zu verlieren. Matchten sie einen Feller, konnte ein ganzer Teil auseinanderfallen. War zu still, strandte das Wasser zu schnell. War zu flach, blieb das Wasser stechen und blieb stecken. Sie benutzten also keine Lineals am Messen. Sie lernten durch Jahrelings Übung und das Ertesten des Gelandes. Kinder lernten von den Lenteren. Die Lehren beobachten die Geresiden und den Berg genau. Langsam wird sich der Berg nicht, sondern arbeitete mit ihnen. Das Ergebnis? Ein Land, das die Regeln der Natur zu brechen scheint, in dem es sich sanft und mit ihr bewegt. Vom Talboden bis zu den Wolken auf den Gipfeln stiegen die Terrassen wie ein Wendeltrepp in den Himmel. Die Terrassen folgen der Form des Landes so harmonisch, dass es fast so aussieht, als hätte der Berg sie wachsen lassen. Tatsächlich aber haben Menschen dies Formen geschaffen. Ohne Maschinen, Siemens oder Spezialausbildung, nur mit der Zeit, dem Ausprobieren und dem Glauben, dass selbst Styles Land zu einem Ort für den Anbau von Nahrungsmitteln werden kann. Auch heute noch werden die Terrassen bewirtschaftet. Die Menschen bewirtschaften sie, pflegen sie und respektieren die alten Methoden. Keine großen Maschinen, keine Abkürzungen.
Dies alten Methoden haben sich nicht gehalten, weil sie der Zukunft trotzen, sondern weil sie etwas ganz Besonderes bewiesen haben. Das Traditionen, wenn sie stark sind, als aber stehen können. Wenn das Rückgrat de Drachen wie Muskeln und Nacken ist, dann ist Wasser sein Blut. Is fleet ruhig ohne Pumpen oder Motoren durch alte Kangel, die in Bergellen beginnen, und zu jeder Terrasse deren hervoren. Dieses sorgfältige Wassersystem ist kein Zufall. Es ist das Geheimnis, das den Terrassen hundert von Jahren erhalten bleibt. Auf dem Gipfel des Berges fullen Regen und natürlich Quellen Kleingerben und Erdkegel. Von dort flieht das Wasser dank der Schwerkraft ruhig den Berg hinunter. Das Wasser flieht von einer Terrasse nachsen, verweilt sanft auf jedem Feld, beveries weiterflight. So erhält jeder Reiskern genau die richtige Menge Wasser, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt keinen Napfi oder Maschinen zur Steuerung des Wassers. Stattdessen benutzen die Dorfbewohner klein Tor aus Stein oder Holz, die sie wie immer von Hand öffnen und schließen. Wenn ein Terrace zu viel Wasser abbekommt, kann sie die darunterliegend überfluten. Verliert ein Terrace Wasser, droht ein Dürr. Deshalb kümmern sich die Dorfbewohner täglich dieses System, gehen den Rundern entlang, prüfen, reparieren und lauschen dem Wasserfluss. Es ist weniger wie Landwirtschaft, sondern eher wie das Spielen eines Musikinstruments, ein Falschbügung und das ganz Lied verstummt. Da das Wasser trägt nicht nur am Reiswachstum bei, es spiegelt auch den Himmel. Im Frühling, wenn die Terrassen mit Wasser gefüllt sind, verwandeln sich die Reisfelder in glänzende Spiegel. Sie zeigen die Wolken, die Sonne not sogar die Stern. Die Lut sagen, der Ort sehe magisch aus, als heit sich der Berg in einen riesigen Spiegel verwandelt, der Sol die Erde als auch den Himmel seht. Dann kommt der Sommer und das Wasser füllt sich mit grünen Reischalmen. Das glänzende Wasser verschwindet und wird durch Bügung ersetzt. Die Reispflanzen wiegen sich im Wind wie ein großes grünes Meer. Im Herbst schimmert das Wasser durch die goldene Körner, die erntebereit sind. Im Winter, wenn niemand Landwirtschaft betreibt, bedecken Ski und Frost die Felder statt Wasser. Der Drake schlägt, da die Wasserkanäle bleiben ruhig und warten auf den Frühling. Die Zeit fühlt sich hier anders an. Sie wird nicht in Stunden gezählt, sondern in der Wassermenge, in den ersten Tropfen schmelzender Berg, in der Rückkehr der Früchte und im Gierig nasser Erde. In einer Welt, die jede Sekunde auf die Uhr schaut, beobachten die Menschen von Longi immer noch die Geresiden und die Regentropfen. So lebt der Drake, nicht mit Führer oder Fliegen, sondern mit Wasser, das sanft durch dieses wunderschöne Land aus Stein und Erde flieht. Der Frühling im Longi-Gebirge beginnt nicht mit Blumen, sondern mit Wasser. Wenn der Schnee auf den hohen Bergen schmilzt, fließen BBHE herab und bringen Leben in die leeren Terrassen. Das Wasser auf den Feldern sieht aus wie Glas, der Drake erwacht, und die Menschen bereiten sich auf ein besondere Tradition vor, die sie mit ihren Vorfahren verbindet. Das Pflanzen der ersten Reisamen. Es gibt keine großen Feierlichkeiten, nur ruhige Arbeit. Bauern, jung und alt, stehen mit dem Morgenabel auf. Sie laufen barfug in den schmalen Rundern zwischen den Feldern entlang, tragen Strohhut, sich wie der Sonne zu schützen, und haben Körbe auf dem Rücken. Die Luft riecht nach nasser Erde und Bergwind. Die Reisfelder, die erst wie wenigen Tagen mit Wasser gefüllt wurden, leuchten nun wie Grünjulen. Maschinen erledigen diese Arbeit nicht und haben sie auch nie erledigt. Jede winzig Reisflans, die in speziellen Beeten eingesetzt wurde, wird vorsichtig von Hand versetzt, ein nach der anderen, Rie für Rie. Die Bauern stiegen ins kalte Wasser und drücken die jungen Pflanzen vorsichtig mit ihren Fingern in den Schlamm. Es ist ein langsamer, gleichmäßiger Rhythmus, der sich besonders anfühlt. Bucken, ausstrecken, drücken,
Wiederholen, den ganzen Tag, manchmal wochenlang. Kinder machen mit. Planchen im Seichten Wasser und Amener älter Notch. Sie lernen nicht aus Bucker, sondern indem sie im Wasser stehen. Den Schlamm betassen und durch bloßes Hinsehen lernen, wie weit die Pflanzen voneinander entfernt sein sollten. So wird Wissen higher gelet, is wird gefällt und getten, nicht nur darüber geredet. Pflanzen ist mehr als nur Arbeit, is ist eine Zeremonie. Die Menschen bringen den Burgeistern Opfer dar und singen Lieder. In manchen Dörfern werfen die lessen Menschen die Ersthandel Setzling als Segen auf die Felder. Jedes bepflanzte Feld ist ein Versprechen in das Land, und die Vorfahren und in die Kinder, die nach uns kommen. Niemand behielt sich. Niemand versigt, den Drachen oder den Berg anzutreiben. Das langsam Tempo wird zu einer Art Meditation, ein Tan zwischen Menschen nader, Geduld und Zielstrebigkeit. A mighty jet im Tag spriegen Grüntrieb, dieses Flüstern aus dem Wasser. Von nun en wuchst auf den Terrassen nicht nur Reis, sondern auch Hoffnung. Jedes Korn ist wie ein Gebet, und jed Rie ist ein stiller Kampf gegen Hunger und Hektik. Und so beginnt der Kreislauf von Neum. Nicht lautem Lärm oder Fuhr, sondern Hinden im Schlamm und Herzen, die zum Himmel blicken. Der Drake ist watch der Berg lebt, und die Zukunft wuchst, Samen für Samen. Und den Runden der Terrassen und in den Ecken schlägt des Hers die Drakenruckens. Dörfer wie Pingan, Desai und Jingkeng liegen dort. Sie sind nicht einfach nur Stids, sie sind lebendige Musen alter Traditionen. In denen jedes Haus, jeder Weg und jeder Balken den Berg, wie ein unvergesslich Geschichten sich streit. Die Häuser sind aus Holz und stechen auf Stelzen, vio Regen und den Stilen Hugeln geschützt zu sein. Ihr dunklen, schrägen Ducker, erinnern und die Formen der umliegenden Terrassen. Von oben wirken sie wie Holzlaternen, die auf einem grünen Meer schwimmen. Drinnen ist das Leben einfach, warm und jeder hilft jedem. Familien leben seit vielen Generationen zusammen. Sie kochen über Holzfeuer. Der Duft von Reiswein und brennendem Bambus erfüllt die Bergluft. Die Menschen hier gehören zu den Gruppen der Juan und der Roten Jau. Jede Gruppe hat ihre eigene Sprache, Brüche und Geschichten, die Jaufrauen erkennt man sofort. Ihr langes schwarzes Haar, das sie seit ihrer Kindheit nicht mehr geschnitten haben, ist auf ihren Köpfen zu wunderschönen Formen gedreht. Manchmal, wenn sie sich im Fluss waschen, flieht ihr Haar wie glänzende Wasserfall, ein so schöner Anblick, dass es wie ein Märchen wirkt. Auch wenn sich die Bergfade langsam wandern, bleiben alte Bücher halten. Die Menschen weben noch immer Stoff von Hand, färben sie blau und benutzen Heels ihren Webstuhl, die in stillen Räumen nähren. Bei Festen erklingt Musik auf Rohrflin und Bronzetrommel. Hochzeitenbeinhalten besonder Tens, die Erntwort mit-Liedern gefeiert. Freundlichkeit gegenüber Gechten ist hier selbstverständlich. Die Menschen bieten Tee aus einheimischen Blittern an, Reiswein in geschnitzten Tassen und Urslen Geschichten von Latessen, die sich in die Zeit via der Elektrizität erinnern. Sie sprechen von Drachen im Nebel, von Vorfahren, die Hügel geformt haben, und von Geistern, die noch immer über die Felder watchen. Obwohl Touristen aus aller Welt kommen, ist das Dorfleben weitgehend unvergender geblieben. Der Reis wuchst weiter. Die alten Zeremonien folgen noch immer den Jeresiden. Die Terrassen und der Menschen leben weiter, nicht indem sie sich gegen den Wandel wehren, sondern indem sie in langsam und behutsam Animen, wie Wasser, das Schritt für Schritt nach unten flieht. Hier, in den Kurven des Drachens, eilt das Leben nicht. Es flieht ruhig, es halt weiter, es erinnert sich. Ein Spaziergang auf den Longi Terrassen ist wie ein Spaziergang durch Schichten von Geschichten. Die Hügel bestehen nicht nur aus Erde und Felsen. Sie sind voller Geheimnis, die durch Bambuswälder geflüstert und vom Wind getragen werden. Für die Dorfbewohner sind dies Berge mehr als nur Land.
Sie sind heilig gebeld, von Gittern erschaffen. Von Geistern beschützt, und voller Geschichten. Die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die grote Legend erzählt von einem schlafenden Drachen. Dessen Körper sich über die Bergrücken erstreckt. Der Rücken des Drachen erhält sich in Windungen, die Terrassen selbst. Die Menschen hier glauben, dass die Kurven des Berges nicht von Menschenhand geschaffen wurden, sondern die Schuppen des Drachens sind, die sich auf und bebugen, als würde etanen. Wenn Nebel aus dem Tal herinzieht und die Reisfelder wie ein Wiesdeck bedeckt, sagt man, der Drake Walk und Atmlis rende Schled. Es gibt noch einen der Geschichte über die Entstehung der Terrassen, die als Geschenk der Geiter gilt. Wie langer Zeit, als es nicht Genignahren gab, stiegen die Vorfahren in die Berge und betettens am Himmel. Die Geiter, geriet von ihren Gebieten, schickten Regen und forderten sie auf, die Hügel in Steffen zu hauen, damit Reis wachsen kann. Die Menschen hörten zu, und der Drake fort ihr Hand. Seiten behandeln sie den Berg mit Respekt. Sie schreien nie auf den Feldern und flennen nie Boom, ohne vorher zu betten. Die Seiten sind nicht in Büchern niedergeschrieben, sondern leben in Liedern. Die Ränder Pflanzen gesonnen wurden. Im Weihrauch, der zu Beginn der Wachstumsperiode vibrant wird, und in den stillen Morgenstunden, wenn Nebel das Land bedeckt. Kinder wachsen mit der Vorstellung auf, dass dies Geschichten wahr und nicht nur Märchen sind. Wer sich über den Drachen lustig macht, riskiert ein Missert. Wer die Geister nicht respektiert, riskiert Beschwemmungen oder Dürren. Auch im Wasser lauern Geister. Manch Bauern bringen noch kleine Aufgaben dar. Bever sie jedes Jahr Quellwasser in die Terrassen fließen lassen. Nur ein paar Tropfen Reiswein und ein stilles Gebet. Es ist keine Show, sondern ein einfach Tradition, so selbstverständlich wie das Schuhe benden. Ob man nun Drachen glaubt oder nicht, hier liegt etwas Besonderes in der Luft. Vielleicht ist es die still. Vielleicht die Woken oder vielleicht das Gefühl, dass dieser Ort mehr ist als nur menschliches Werk. Es ist ein Geschichte, die noch immer erzählt wird. Nicht mit Stiften, sondern in Stein, Wasser und Reis geschrieben. Hundert von Jahren blieb das Rückgrat des Drachen ein Geheimnis der stillen Berge, nur den Bewohnern bekannt. Doch kein Ort, egal wie besonders, bleibt für immer unberührt. Stragen kommen, den zogen Kabel, Touristen, Kameras und Smartphones, den Bauern die Hügel hinauf. Die alten Terrassen, stark und abgenutzt, standen wie einer neuen Frage, die sie sich nie zuvergestellt hatten. Wie lebt man in der modernen Welt? Anfangs machten sich die Menschen Sorgen. Manch dachten, der Berg wird Stück für Stück an Bauarbeiter verkauft werden. Das Bettenholz ersetzen wird. Dass ihr Kultur nur noch aus Kostumen bestehen wird. Dan Menschen von Lange überletten nicht nur. Sie veränderten sich. Nicht, indem sie die Vergangenheit hinter sich liegen, sondern indem sie die Gegenwart Schritt für Schritt in sie einflossen. Die Dorfbewohner begannen, Besicher in ihren Häusern willkommen zu heißen, nicht wie in Hotels, sondern wie Familiengst. Sie essen lokale Gericht wie in Bambus gekochten Klebras, und frisch gepflegtes Wildgemüse. Sie schlafen in Holzhausen auf Stelzen, wo noch immer Hein kriegen, guten Morgen zu sagen. Das Erlebnis ist nicht erfunden, es ist das Wahrleben. Und die Landwirtschaft geht weiter wie immer. Jede Saison füllen die Einheimischen noch immer die Terrassen mit Wasser. Pflanzen Reis von Hand und ernten mit Sickeln. Die von jahrelangen Gebrauch glatt sind. Kinder gehen tagsüber zur Schule, helfen aber abends auf den Feldern. Der Tourismus bringt Geld, aber Reis ist lebensnotwendig. Beides ist wichtig und unterstützt sich gegenseitig. Einige junge Menschen sind in die Stadt gezogen, aber viel kehren in ihre Heimat zurück. Die Terrassen haben etwas Besonderes, mehr als nur alte Erinnerungen. Es ist das Gergusch des Wassers, das durch die Kangal flieht.
Das Leuchten der Stern auf den Oberflutenfeldern und die Arten Wies wie die Berge lehren. Lokali Feste sind lauter Juden, ja. Jets gibt dies Mikrofon, wo früher nur Trommeln waren. Schilder in Mandarin und Englisch stehen neben heiligen Quellen. Da die alten Ritual finden weiterhin statt. Opfergaben wurden weiterhin dargebrecht. Dialtessen stimmen weiterhin Lieder en das Rückgrat de Drachen werd sich nicht gegen den Wandel. Is akzeptiertien, mit Anmut und Ausgeglichenheit. Die Terrassen bleiben lebendig, nicht weil die Zeit dort stehen bleibt, sondern weil sie sich mit der Zeit bügen, sich verändern, anpassen, aber nie zerbrüchen. In einer Welt, in der alte Traditionen oft verloren gehen, Platz für News zu machen, seit lange auf still wies, das Fortschritt samt sein kann. Die alten Brüche passen immer noch in die moderne Welt, besonders wenn sie so schön sind. Das Rückgrat de Drachen ist nie zweimal genau der Selbort. Mit jeder Gerechtigkeit under die seine Farben, seine Stimmung und seine Haut. Wenn sich stid in nur wenigen Jahren verndern sich die Terrassen innerhalb von Woken. Einhalten liegt an Rhythmus. Ein ganzes Jahr dort zu verbringen, bedeutet, den Berg 18 zu sehen. Der Frühling kommt wie ein Spiegel. Die Terrassen wurden geflutet, sich auf die Bepflanzen vorzubereiten. Und das Stillwasser reflektiert den Himmel wie glänzendes Glas. Woken schweben nicht nur über, sondern auch unter ihren Füßen. Bessiker sagen, is Fool sitzen. Als wird man durch den Himmel gehen. Die Felder zetten leer aus, sind aber voller Leben und bereit zu wachsen. Der Sommer bringt Luftens Grün. Die Riestrieb wachsen hoch und geraden bedecken die Hügel wie ein Grün. Deck, von Weihems und die Terrassen aus wie Binder aus Weichem samt. Die sich überall hinsehen. Die Luft ist warm und feucht. Früchte quaken auf den Feldern. Die Bauern stecken niedrig vom Wasser und arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ihr Hut schaukeln wie klein Boot auf dem grünen Meer. Der Herbst ist golden, es ist Erntezeit. Der Reis ist reif und die Terrassen glänzen im Sonnenlicht. Glühend vom Korn. Die Felder bügen sich im Wind. Und in den Dörfern hallen Trommeln weiter. Familien kommen zusammen. Lieder wurden gesungen. Klebreis wird gekocht. Es ist mehr als nur ein Gerechtigkeit. Es ist ein Fest. Der Drake, Hellwach, vertielt sein Gaben. Der Winter macht den Berg still und ruhig. Die Terrassen stehen leer. Das Wasser wird abgelassen. Manchmal fällt Schnee und bedeckt die Stufen mit die Weichem Ways. Ein anderes Mal klebt Frost wie Hubspitze und den Wunden. Es gibt keine Worksuch auf den Feldern, keine Stimmen, nur still. Der Drake schlad, rudand wortet. Jed Gerechtigkeit, erzgelt der Eigens gedeckt. Der Frühling bietet Reflexionen. Der Sommer lasst die Dinge wachsen. Der Herbst schenkt Nahrung und der Winter ruht. Die Schönheit von Lange liegt nicht nur in seinem Aussehen, sondern auch in seiner Verderung, mit der Zeit. Es kämpft nicht gegen die Zeiten. Es verndert sich lies und muss nie schreien. Fotografen kommen hierher, dem Licht nachzujagen und etwas für die Juigkeit einzufangen. Die Terrassen bleiben für niemanden stehen. Sie atmen und fließen. Lies lehren sie uns, dass Schönheit nicht stillsteht. Sie ist ein Rhythmus. Ein Übung, ein Versprechen, das mit jeder Gerechtigkeit neu beginnt. So dreht sich der Drake erniet, nicht mit den lauten Brüllen oder Feuer, sondern mit Wasser, Getreide und Wind. Letztendlich sind die Terrassen mehr als nur Felder. Sie sind ein stilles Versprechen, in die Berge gauen ungeformt. Ein Versprechen, das von Hand zu Hand, von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit, von Generation zu Generation weiter gegen Word. Das Rückgrat de Drachen ist nicht nur ein großartiger Acker oder ein beeindruckendes Bauwerk. Es ist ein Geschichte darüber, was passiert, wenn Menschen sich entscheiden, mit dem Land zu leben, anstatt es zu bekämpfen.
is heit einfacher Weege gegeben. Die Menschen von Longi heiten und die Flachen Tyler sehen kennen, aber sie blieben. Sie lernten den Hang kennen, lauschen den Felsen, folgten dem Wasser. Und so matchten sie das Unglitch Maglitch, sie versorgten Dörfer und Bergängen, am Nahrung. Jede Curve lehrt etwas, nicht nur über Race, sondern auch über Geld, über die Weitergabe von Traditionen und über Sorgfalt. Dies Terrassen wurden nicht in nur wenigen Jahren oder gar Jahrzehnten errichtet. Sie brachten hundert von Jahren. Es gibt keinen schnellen Weg, Frieden am Natur zu schlagen. Keine Maschine kann das Wissen kapieren, das durch stark Hand und still, hart Arbeit in jede Steinmauer einfließt. Und dennoch ist nichts in innen eingefroren. Die Terrassen sind lebendig. Sie verändern sich. Sie passen sich dem Wetter und den Bedürfnissen der Menschen, der Welt sie herum. Das ist ihr Geheimnis. Sie wären nie steif. Sie wären immer flexibel. Auch heute, wo die moderne Welt mit ihren Handys und Bildschirmen immer weiter nach oben klettert, bleiben die Terrassen verwurzelt. Sie verändern sich, aber sie verschwinden nicht. Denn Wurzeln liegen nicht nur im Boden. Sie stecken in Geschichten, in Ritualen, in dem einfachen, dauerhaften Ekeit, einen Samen zu pflanzen an dem Himmel zu vertrauen. Auf dem Rückgrat der Drachen zu gehen bedeutet, das Versprechen zwischen den Menschen und der Erde zu sein, ein Versprechen, das mege Schweiß und Sonnenschein gegeben an bei jeder erneuert Word. Es erinnert uns daran, das Fortschritt nicht immer bedeutet, schnell voranzukommen, und das Grage nicht immer bedeutet, laut zu sein. Manchmal flüstert Grage, wie ein Batch, der sanft über Stein flieht. Wie leicht berühren die Terrassen täschelt die Herzen vieler Menschen, Bauern, Reisender und Träumer, weil sie uns an etwas erinnern, das wir fast vergessen heiten. Die stärksten Dinge dieser Welt entstehen nicht durch Gold, sondern durch langsam, rhythmisch Bewegungen. Die mit an das Worten am der Zeit, der Drake Schläg, die Menschen gehen weiter, und der Berg wird Nähe. Die meisten Besiger von Giza blicken zum Himmel, eingezogen von den hohen Pyramiden und den wachsenden Augen der großen Sphinx. Doch nur wenig Fragen, was sich unter der Erde verbirgt, unter dem Sand, unter dem Nil, unter jahrzehntelang vergessenen Wasserströmen. In der Nähe des alten Dorfs Abu Rawash, unweit des Giza-Plateaus, erzählt man sich ein seltsam Geschichte. Sie handelt von etwas Riesigem, abgenutztem und vergessenem, einer Unterwasserschenks. Die dort lebenden Fischer sprechen seit Jahren davon, ein Glattform, die so perfekt aussieht, nur ein Fell zu sein. Die Gestalt einer Raubkatz, halb verborgen in Schlamm und nasser Erde. Wenn der Nil in Trockenzeiten sinkt, kommen Teil davon zum Vorschein. Steinbergen, Linien und etwas, das manch für ein Geschnitz vorhalten. Sehr alt, aber eindeutig von Menschenhand geschaffen. Dieser Ort gehört nicht zu den Touristenfäden. Es gibt keine Schilder, keine Absperrungen, keine wartenden Bus. Nur dickes Schilf, salziges Wasser und still. Menschen, die das Land erkundet haben, berichten, dass es sich anders anfühlt, weil Energie, als ob es Erinnerungen bergt. Unter Wasser haben Sonarskans Formen gefunden, die aussehen, als wenn sie mit die bedeckt platzierte Block. Was viel berischt, ist die Vorstellung, dass dies Unterwasser-Sphinx sein, kennt als die Pyramiden, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern tausend von Jahren. Wenn das stimmt, wird das unser Wissen über die ägyptische Geschichte verändern. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die große Sphinx 2500 VCHR erbaut wurde. Dann dies Unterwasservögel, falls sie tatsächlich von Menschenhand geschaffen wurde, kennt aus einer Seite stammen, als die Sahara Notchgrund war unter Nil durch ein feuchtes, fruchtbares Land floss. Manch Menschen glauben es nicht. Sie sagen, ich sei nur ein vom Wasser geformter Stein,
und die Menschen hoffen auf ein Geheimnis. Da die Formen, die Linien und die Beberensstimmung mege den Sternen werfen mehr Fragen auf, als wir Antworten haben. Bisher hat dies noch niemand ausgegraben. Offiziell Archäologen ignorieren dies Gratentiles. Vielleicht ist dies nichts. Oder vielleicht ist dies alles. Ein Stück gyptischer Vergangenheit und einer Welt. Die durch Berschwemmingen und die Zeit verloren ging. Vorst verhart die Unterwasserschinksvergangslos. Sie schlien nicht, sondern wartet. Wenn sie sprechen kennt, were ways, welch Geheimnis sie veriten word. Und warum wollen so viel Menschen offenbar nicht zuhören? Die Geschichte der Unterwasserschinks entwickelt sich von einer ruhigen Dorfgeschichte zu einer Geschichte, die in den 1980er Jahren weltweit Interesse erregt. Dann begannen einige unabhängige Forscher und Taucher, seltsam Geschichten über ein riesiges Luenförmige Figur zu erstellen, die sich teilweise unter Wasser in den Heyday Giza-Plateaus befand. Die ersten Bilder waren verschwommen und unklar, so dass es viel Menschen innen nicht glaubten. Da dies Bilder matchten die Leute neugierig, und liegen manch Aucher Bischerges Wissen hinterfragen. Einer der ersten und lautstärksten Befürworter war ein Hobby-Gyptologe. A Berechti, a Hobby Rend einer Trockenzeit, als das Wasser zurückging. Ein altes Denkmaltief unter Schlamm und Fluss mit Gissen. A sagt, dies Figur sei nicht einfach ein beliebiger Stein oder etwas von der Natur geschaffens. Sie habe Form, Bein, Gleichgewicht und sogar etwas, das wie ein Gemälde Gesicht aussah. Dies Vorstellung passt nicht zu den Vorstellungen der meisten Menschen. Die Ägyptologie, die Erforschung der alten Ägypten, basiert auf sorgfältiger Forschung und Zeitreihen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Pyramiden und die Große Sphinx 2500 v.Chr. erbaut wurden, als Pharao Chephren herrscht. Die Behauptung, es gibt ein weiter, Leiter Sphinx, die teilweise unter Wasser steht, wird nicht nur ein Umdenken in der ägyptischen Geschichte, sondern auch in der Geschichte der Menschheit bedeuten. Die meisten offiziellen Gelehrten reagierten mit dieser Idee zirkelten oder sogar unflitsch. Ohne richtiges Graben, Testen der Stein oder Untersuchung der Erdschichten, sei die Geschichte nicht vertrauenswürdig, sagten sie. Viel meinten, die Unterwasserführer sei wahrscheinlich nur ein natürlicher Fels, der über Jahrtausend von Wasser und Wind und Nils geformt wurde. In Ägypten formt die Natur oft Formen, die aussehen, als wären sie von Menschenhand geschaffen. Wind, Wasser und Zeit können erstaunlich Skulpturen erschaffen. Da die Fotos verbreiten sich immer weiter. Die Sonnerscan zeiten seltsam Muster, zu sauber, zu glatt, zu sehr wie etwas mit Absicht geschaffens. Dann begannen Schriftsteller, Filmmacher und der Historiker, Geschichten über das Mysterium zu erfinden. Sie sagten, die Unterwassersphinx kennt ein Teil einer verlorenen Zivilisation sein, vielleicht aus Atlantis oder aus Ägypten, wie den Pharaonen. Sie sprachen davon, dass das Wasser die ursprünglich große Sphinx zermürbt habe und dass es sich geheim alte Technologie handelt. Und sie sagten, die Figur unter dem Nil kennt viel sein, als die Leute denken. Die Debatte wurde lauter, doch nichts ändert sich. Keine offizielle Ausgrabung begann, kein Museum nahm den Funden. Und die Sphinx, falls es denn tatsächlich ein ist, blieb im Schlamm begraben, gefangen zwischen Mythos und Realität. Die Vorstellung, dass etwas in der Nähe von Gieselter sein kennt als die Pyramiden, ist nicht nur aufregend. Sie stellt ein großes Veränderung unserer bisherigen Vorstellungen dar. Wenn die Unterwassersphinx real ist und nicht nur aus natürlichem Gesting besteht, dann begann die Geschichte Ägyptens nicht erst in der 4. Dynastie. Sie begann schon lange davor, als die Sahara grün und der Nil wild und breit war. Diese Theorie gewann in den 1990er Jahren an Popularität, als der Geologe Dr. Robert Schoch die Große Sphinx selbst untersucht.
Sägd, die tiefen Spuren in den Mauern rundum die Sphinx, sehen nicht von Wind und Sand, sondern von starkem Regen entstanden. Regen, der Vio sehr langer Zeit fiel, so lange her, das ist auf dem Gizeh-Plateau seit mindestens 7.00 v. Chr. Nicht mehr so stark geregnet hat. Das bedeutet, dass die Sphinx 1000 von Jahren Laren sein kennt, als man dacht, sogar als die ersten Pharaonen, die Namen in Stein mailten. Wenn Wasser die ursprüngliche Sphinx geformt hat, kennt es dann auch einander, nöchstlich Tier Sphinx verbergen. Die sogenannte Unterwasser-Sphinx befindet sich in einem tiefer gelegenen Gebiet, in der Nähe alter Bergschwemmungsbay. Einige Bilder von Satelliten und speziellen Radargeräten, die in den Untergrund blicken können, zeigen magliche Fundamente, gerade Linien und Formen, die aussehen, als wenn sie absichtlich geschaffen wurden. All das wird zu bestimmten Geräten von Schlamm und Wasser bedeckt. Dies hinweist darauf hin, dass die Städtleiter sein kennt als die Sphinx, aus einer Zeit, bevor in Ägypten überhaupt Hieroglyphen geschrieben wurden. Anhänger dieser Theorie verweisen auf die Fällen des Ägyptens, die Zeit zwischen dem Ende der Eiszeit und dem Beginn ersten Dynastien. In dieser Zeit entdeckt der Nil seinen Lauf. Die Sahara verwandelt sich von feuchtem Grasland in trocken Sandland. Und Zivilisation kann dann entstanden und wieder verschwunden sein, ohne schriftliche Aufzeichnungen zu hinterlassen. Die meisten Historiker können es kaum glauben, dass Menschen, die nicht schreiben konnten und wie den Pharaonen lebten, ein so großes Denkmal errichten konnten. Aber ist dies wirklich unbelegt? In der Türkei gibt es einen Ort namens Göbekli Tepe, der 9600 v. Chr. von Menschen erbaut wurde, die Jatten und Nahrung sammelten. Hat riesiges Steinskallen, geschnitzten Tieren und ist viel teurer als Stonehenge. Kann auch Ägypten ein solches Geheimnis bergen? Eine alte Kultur, die das Land mit Steinen markierte, lange bevor die Schrift erfunden wurden? Wenn die Unterwasser-Sphinx damals erbaut wurde, wird das unser Gesams Wissen über die Menschheitsgeschichte verändern. Es wird bedeuten, dass es nicht nur ein verlorenes Monument, sondern ein ganz vergessen Zeit gibt. Wir leichten Spirit dies alte Zeit die Erbauer von Gizeh und hinterließ mehr als nur Geschichten. Vielleicht wurde das Denkmal vom Wasser bedeckt und dann vergessen. Stein lädt nicht, erinnert sich. Rund die Unterwasser-Sphinx erzählen die Stein ein still, aber eindringlich Geschichte. Es geht nicht nur den Lauf der Zeit, sondern auch Wasser. Die Schlammschichten, die abgenutzten Markierungen und Hochwassersiechen zeugen von einer Geschichte, die lange vor der Trockenheit der West entstand. Lange bevor der Nil den Weg nahm, den wir heute kennen, lange bevor die Pharaonen in Namen und Stein mailten. Wissenschaftler, die Bilder und Informationen aus der Gegend nahe Abu Rawash untersuchten, bemerkten seltsame Erosionsspuren, glatt abgerundete Linien, die zeigen, dass die Steine sehr lange unter Wasser waren. Nicht Wind oder Sand haben die Spuren auf den Steinen hinterlassen, sondern Regen und Wasser begangen. Dinge, die es in dieser Gegend seit Jahrtausenden nicht mehr gegeben hat. Deshalb wurde auch über die Große Sphinx selbst gesagt, insbesondere über diese umgebende Mauer. Einige Experten sagen, die tiefen Risse im Graben der Sphinx sehen nicht so aus, als seien sie vom Wind verursacht worden. Vielmehr sehen sie aus, als seien sie vor sehr langer Zeit durch starken, lang anhaltenden Regen entstanden. An der Stelle, wo sich die Unterwasser-Sphinx befinden kennt, sehen wir dieselben Spuren, diesmal jettig unter einem flachen Bergschwemmungsgebiet verborgen. Bei niedrigem Wasserstand oder bei Grabungen sollen Teil der Statues Vorschein kommen. Zusammen sind Luenertige Hinterbein, Schultern und ein Fundament, das so flach aussieht, natürlich zu sein. Wissenschaftler, die das Gebiet untersucht haben, sagen,
Das sich der Boden dort durch Wasser stark verndert. Der Boden ist sehr lehmig und wie ist an Zeichen davor auf, dass der Wasserstand wie langer Zeit stark schwankt. Der Stein ist abgenutzt, aber nicht zufgelig. Die Spuren folgen der Form der Statue an Zeigen, dass sie sorgfältig gemeißelt und dann mit Wasser bedeckt wurde. Einige Schlm und Erdschichten sind sehr alt und stammen aus einer Zeit, als Ägypten feuchter war und groß Beschwemmungen erlitt. Wenn die Statue damals entstand, hängt sie 100 von Jahren dort gestanden haben, bevor sie vom Schlamm bedeckt wurde. Die Menschen sie vergingen und sie unter dem fliehenden Schlick des Nils begraben wurden. Manch Leute glauben es nicht an Sagen. Es sei bloßer Zufall. Die Natur habe die Formen geschaffen, und die Leute wollen einer Geschichtsglauben schenken. Aber Wasser formt keine perfekten Formen. Es gerbt keine winzigen Lacker. Es baut keine geraden Fundamente und es kapiert nicht das Design der Sphinx, die nur ein paar Kilometer entfernt steht. Die Frage wird also immer größer. Wenn Wasser die Statue bedeckt und verbarg, was kennt dann noch verborgen sein? Ein noch wichtiger, wie viel Geschichte wird noch unter der Erde darauf entdeckt zu werden? Wenn die Unterwasser-Sphinx real ist, ruhig, gemeißelt und sehr alt, warum hat sie noch niemand ausgegraben? Warum liegt sie immer noch unter Schlammschichten und stillem Wasser und wird von Archäologen und Regierungen ignoriert? Auch die Antwort ist verborgen. Ägyptens Archäologen schützen ihr Geschichte sorgfältig und aus gutem Grund. Das Land hat strenge Regeln für das Ausgraben alter Gegenstände. Wer irgendwo graben möchte, insbesondere in Orten, die unser Wissen über die Geschichte verhindern könnten, braucht Sondergenehmigung, Geld, die Hilfe von Experten aus aller Welt und vor allem die Zustimmung großer Institutionen. Und die Zustimmung folgt einer wichtigen Regel, an deren sie die Geschichte Ägyptens nicht. Es sei denn, sie verfügen über ein Großmensch eindeutiger Beweis. Das ist das Problem. An der Unterwasser-Sphinx wurden nie offiziell von der Regierung mit Ausgrabungen durchgeführt. Unabhängige Forscher, ausländische Experten und einige ungewöhnliche Denker haben das Gebiet untersucht. Da ohne offizielle Genehmigung sind der Ergebnis lediglich Geschichten und Vermutungen. Sie erscheinen interessant, sind aber nicht bewiesen. Ein weiteres Problem ist der Nil selbst. Der Fluss bleibt nicht derselbe. Tritt über die Jahr hinweg über die Ufer, sieht sich zurück und ändert seinen Lauf. Der Ort, an dem die Statue stehen kennt, ist auf die meiste Zeit des Jahres von Hochwasser bedeckt. Dort graben zu können, mussten die Menschen das Wasser ablassen. Die Strömung des Flusses enduren. Die Pflanzen und Tiere in der Umgebung schützen und aufschäden durch dick Schlamms und schmutzige Arten, die sich über Jahrhunderte gesammelt haben. Diese Arbeit wird viel Jahr, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Es gibt auch politische Probleme. Sollte diese Entdeckung wahr sein, wird sie nicht nur die Geschichtsbücher erschüttern. Sie kennt die Vorstellungen über Ägypten verändern, den Nationalstolz verletzen und einen großen Medienrummel auslösen, den Ägypten vielleicht nicht will. Das Ministerium für Altertümer tilt gernende können, die Ägypten in ein gutes Licht rücken, nicht solch. Die sein alte Geschichte in Frage stellen. Manch behaupten, manch Gruppen wussten bereits mehr, als sie zugeben, und es seien möglicherweise heimlich Studien durchgeführt worden. Es gibt keine öffentlichen Bericht, offiziellen Studien oder Regierungserklärung gibt, klingen diese Vorstellungen wie Verschwörungsmaschinerie. Die Statue bleibt also begraben. Ob zufällig oder absichtlich, sie ruht unter Schlamm und Zweifel. Es ist seltsam, denn Ägypten let großen Wert auf den Schutz seiner antiken Vergangenheit. Da ein seiner größten Geheimnis, kennt genau dort liegen, unbemerkt, unerforscht und nicht Teil der offiziellen Geschichte. Da nichts bleibt für immer verborgen. Für die alten Ägypter war die Sphinx mehr als nur ein Statue. Sie war ein Symbol,
Teals Beschützer, Teals Gott, Teals Mysterium. Te dem Creeper eins Lguan, an dem Kopf eins Menschen, Verkörpert die Sphinx Sturk Gepard, Weisheit, stark matched. The Lenkt vom Geist eins Weissenknegs. Sie were wie ein Wuchter, platziert in der Stelle, wo Geiter und Menschen sich treffen. Die berühmteste Sphinx ist die Großsphinx von Giza. Sie ist 20 Meter hoch und wagt seit über 4.000 Jahren über die Region. Sie blickt auf den Sonnenaufgang und schützt die Grigberder Pharaonen. Noch hut streiten sich die Menschen darüber, wer sie erbaut hat. Manch meinen, sie sei von Pharao Chefren erbaut worden, und glauben, sie sei viel Turhund, Gesicht habe sich im Lauf der Zeit verändert. Was wenn is eins White Sphinx gigi, die unter Wasser verborgen, vom Wasser abgeschliffen, und vielleicht sogar Notchler ist, nur wenig Kilometer entfernt steht. Das Wort Eils verändern. Keine alten Aufzeichnungen sprechen von zwei Sphinxen in Giza. Auch antike Schriften erwähnen sie nicht. Dalen späteren griechischen und römischen Geschichten ist von Wuchtern die Rede, die paarweise standen an besonder Ort bewachten. In Ägyptischen Bauten ist Symmetrie sehr wichtig. Tempel haben oft zwei Statuen, zwei Hochskullen oder zwei von Liguen geskummt Weege. Warum also nicht zwei Sphinxen? Einige Forscher glauben, dass es sich bei dieser Unterwassersphinx nicht eine Kopie, sondern das Original handelt. Eine erste Version. Die lange Video den anderen angefertigt und später in größerem Maßstab kopiert wurde. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass die Idee der Sphinx nicht von den uns bekannten Königen und Königinnen stammt, sondern von einer verlorenen Kultur, deren Geschichten im Lauf der Zeit weitergegangen, verändert und verbessert wurden. Und wenn diese Statue geschaffen wurde, bevor die Menschen schreiben lernten, entspricht sie möglicherweise überhaupt nicht den Vorstellungen der Pharaonen. Sie kennt zur Beobachtung der Stern, für besondere Zeremonien oder zur Erinnerung an ein wichtiges Ereignis, ein Großflut oder einen vergessenen Gott geschaffen worden sein. Die Lernform ist kein Fehler. Im alten Ägypten symbolisieren Logen den Horizont, den Ort, und den die Sonne auf und untergt. Ein Sphinx, die nach außen blickt, beobachtet die tägliche Wiedergeburt der Sonne. Ein Sphinx Meigeln bedeutet, diesen heiligen Moment in Stein zu bannen. Denken Sie jetzt an ein Sphinx aus der Zeit wie den Pyramiden, perfekt ausgerichtet, wachsam und wartend. Dies wird nicht nur die Geschichtsbücher verändern. Es wird die gesamte Geschichte verändern und dies nicht als Beginn der Zivilisation, sondern als letztes Spur von etwas viel Term darstellen. Und die Tatsache, dass dieses Symbol möglicherweise unter Wasser schlägt, ergibt Sinn. Es war ein Wuchter verlorener Welten. Als sich die Nachricht über die Unterwassersphinx verbreitet, bildeten sich zwei Gruppen. Die durch mehr als nur Schmutz und Stein getrennt sind. Auf der einen Seite stehen die traditionellen Ägyptologen, Menschen, die sorgfältig arbeiten, Regeln befolgen und auf die Meinung der meisten Experten vertrauen. Auf der anderen Seite stehen unabhängige Forscher, Alternative Historiker und neugierige Menschen, die der Meinung sind, dass etwas Erstaunliches übersehen wird. Experten sagen, wir brauchen echt Beweis, etwa von anderen Wissenschaftlern überprüft Studien, sorgfältig untersucht Erdschichten, Schriften und Radiokarbondarien. Ihr Sorgen sind berechtigt. In Ägypten gibt es viel natürlich Felsen, die wie Tier oder Menschen aussehen. Manchmal werden sie fälschlicherweise für Statuen gehalten. Archäologen müssen vorsichtig sein, denn die Vergangenheit ist empfindlich. Einmal durch Nachlässigkeit oder Wildgeschichten beschädigt, lässt sie sich nicht mehr reparieren. Ender wiederum sagen, dass man durch zu groß Vorsicht wichtig Hinweis ignoriert habe. Viel unabhängige Forscher, manch von ihnen sind Wissenschaftler oder Ingenieur, aber keine Ägyptologen, meinen, die Unterwassersphinx und der merkwürdige Fund, verdienten ein genaue Untersuchung.
Sie zeigen klare Satellitenbilder, die Formen offen beren. Die zu perfekt sind, natürlich zu sein Lidar-Scans. Die quadratische Fundamente unter Schlamm finden. Und Abnetzanzerchen, die aussehen. Als wenn sie mit der Absicht und nicht zufällig entstanden. Sie fragen sich auch, ob politisch Grund für das Schweigen verantwortlich sind. Touristengelder kommen von berühmten, bekannten Orten. Ein neue Sphinx, insbesondere die Geschichte verandert. Kennt Gyptens Geschichte und die Verantwortlichen auf den Kopf stellen. Ihre Ansicht noch bestet die Warsorge nicht darin, dass es sich ein Fehlschung handelt. Sondern dass die durch Eils verandert werden kennt, was wir zu wissen glauben. Heut wird die Unterwassersphinx häufig in Büchern, Dokumentation, Podcasts und Vorträgen erwähnt. Sie ist zu einem Symbol verborgener Geschichtsjuden, ein Grund, sie zu erforschen, aber auch ein Warning zur Vorsicht. Die Befürworter these wollen, dass die Stift freigelegt und öffentlich Untersicht wird. Die Gegner sagen, es handelt sich lediglich Pseudo-Wissenschaft. Die Wahrheit steckt wie immer in der Mitte. Verborgen unter vielen Stimmen. So dick wie der Schlamm der Nils. Es geht nicht nur Fakten, sondern auch Gefühl. Es geht darum, wie wir über die Vergangenheit denken. Sollen wir nur glauben, was bewiesen ist? Oder sollen wir Hinweisen folgen, die gerade unerreichbar sind? Die Unterwassersphinx lässt uns dies Frage lot stellen. Es ist nicht nur ein Stein oder ein altes Ding. Es ist ein Test, zu sehen, wie neugierig wir sein dürfen. Und solange es begraben bleibt, werden beide Seiten weiter über einem Denkmal streiten, das nichts aussagt, aber Eils verandern kennt. Ein Geheimnis, das für alle sichtbar verborgen ist, hat etwas Unheimliches, besonders wenn es das Gesicht eines Logan hat und ruhig aus dem Schlamm aufliegt. Die Unterwassersphinx bei Giza mag real sein oder nicht, aber sie gibt ein stark Anziehungskraft auf uns aus. Wir wollen sie nicht nur finden, sondern uns auch an sie erinnern. Tief im Inneren buried die Geschichte eines verlorenen Denkmals etwas Lodeselo Geschichte, das Gefühl, etwas Wichtiges zu verlieren. Schon immer haben Menschen in den Haven Runen gelebt. Stid fallen, Sprachen verschwinden. Zivilisation werden von Wasser, Sand und Asch verschluckt. Wir blicken nicht nur in die Vergangenheit, Antworten zu finden, sondern auch, herauszufinden, wer wir sind. Wo waren wir früher? Wie weit reichen unsere Geschichten zurück? Und was haben wir vergessen? Rennt wir vorwärts eilen? Wenn die Unterwassersphinx real ist und von Menschen geschaffen wurde, bevor die Geschichte niedergeschrieben wurde, ist sie mehr als nur ein altes Ding. Es wird zu einer Stimme aus einem Kapitel, von dem wir nichts wussten. Ein Zeichen aus einer Zeit, in der die Menschen die Stern vielleicht anders verstanden, sich oft besonder wies die Erde kummerten oder Geschichten hatten, die wir uns nur vorstellen können. Manch Leute glauben, dass es von einer sehr hochentwickelten antiken Kultur geschaffen wurde, die bei einer großen Katastrophe verschwand. Da will anders sagen, dass dies nur ein Wildvermutung sei. Dennoch bleibt das Gefühl hinter der Geschichte stark. Der Gedanken ein Monument, das lange vor den Pyramiden erbaut, dann von Wasser bedeckt und vergessen wurde, erinnert uns daran, wie sehr brechlich die Zivilisation ist. Vielleicht geht die Geschichte deshalb immer weiter. Sie erzählt uns, dass die Zeit keine gerade Linie ist, dass Gnenigrisch nicht ewig bestehen und dass sogar Stein verschwinden können, wenn der Fluss weiterfliegt. Vor allem aber erinnert es uns daran, dass es noch immer den zu entdecken gibt. Die Erde birgt Geheimnis, die noch nicht in Büchern stehen. In einer Welt, in der wir schnell antworten wollen und für Eils Technologie einsetzen, ist die Unterwassersphinx etwas Seltenes. Ein Frage, die auf ein Antwort wartet, ein Rätsel, das weder von Drohnen noch von Computern gelöst werden kann. Ob es sich nun nur einen natürlichen Felsen oder ein Verlorens Denkmal handelt,
Is ist wichtig, denn is weckt unsere Neugier. Wir fragen uns, ob die Vergangenheit tiefer liegt, als wir dachten. Wir fragen uns, ob Mythen vielleicht echte Erinnerungen bergen. Wir fragen uns, was sich unter der Erde verbirgt, und darauf wartet, von jemandem gefunden zu werden. Die Unterwassersphinx bei Giza, ob von Menschenhand geschaffen, oder nur ein Formen Fels, ob sie nachweislich real, oder nicht, bleibt dort, wo sie immer war. Unter Wasser, unter Schlamm, unter der last vieler Jahr. Is hat kein Schild, keinen Namen, keinen Scheinwerfer, aber is erzglich ein Geschichte, auch ohne Antworten. Für jedes Denkmal, das wir in Ägypten gefunden haben, gibt es noch viel weiter, die noch verborgen sind und darauf warten, entdeckt zu werden. Manche zu zerbrechlich, sie auszugraben. Und sind sich verändernden Nil verloren gegangen, bedeckt von Schichten aus Schlamm und Geheimnissen. Und manch wie dieser, stechen direkt vor uns und werden nicht ignoriert, weil sie unwichtig sind, sondern weil sie Fragen aufwerfen, die wir nicht beantworten können. Vielleicht ist es das, was die Unterwassersphinx so besonders macht. Nicht der Grage, nicht der Alter, sondern ist stilles Mysterium. Sie konfrontiert uns mit dem, was wir nicht wissen und was wir vielleicht übersehen haben. Die Wahrheit ist, es wird vielleicht nie wieder ausgegraben. Politik, Geld und alte Traditionen errichten Barrieren, die sind als jedes Grab. Aber das heißt nicht, dass es keine Rolle spielt. Die Tatsache, dass es verborgen ist, macht es zu einem Spiegel, der uns nicht nur sieht, was vergraben ist, sondern auch, woran wir uns erinnern und was wir vergessen. Es erinnert uns auch daran, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Sie ist wie ein Puzzle, das sich über Land und Küsten erstreckt und auf den richtigen Moment wartet, wenn ein neue Denkweise oder ein mutige Frage den Stab abzuschütteln. Vielleicht wird das Wasser eines Tages zurücken und die ganze Sphinx zum Vorschein kommen, ihr Pfoten, ihr Gesicht, alles. Vielleicht wird das Radar beweisen, was Mythen schon lange vermieden. Oder vielleicht bleibt das Geheimnis bestehen und wird von Generation zu Generation weitergegeben wie ein leises Flüstern zwischen den Steinen. Darob es sich nun ein Ex-Denkmal oder nur ein optische handelt. Die Unterwassersphinx erfüllt bereits jetzt ihr Grotaufgabe. Sie regent unsere Fantasien. Und in einer Welt voller sicherer Antworten ist das vielleicht ihr schönstes Geschenk. Denn vielleicht sind die Tessen Dinge nicht einfach im Sand oder in der Zeit begraben. Vielleicht sind sie in uns begraben, in unserem Bedürfnis zu erforschen, und zu erinnern und zu glauben, dass irgendwo da draugen unter Wellen oder in der Wust, die Vergangenheit noch lebendig ist und darauf wartet, entdeckt zu werden.